Australia and Vietnam share a common goal in social and economic development. We work together in improving people's skills and competencies. This is contributing to global productivity and sustainability. We collaborate to ensure inclusive approaches that benefit our communities, as well as positively impact on our environment. All of us have a role in ensuring effective linkages between the skill system and the industry sectors across international jurisdictions. Chúng tôi cung cấp cho các bạn cái nhìn tổng quan về vai trò của người đại lý hải quan và người giao nhận hàng hóa trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Chúng ta sẽ nghe các đại diện đến từ Hội đồng Tư vấn Kỹ năng ngành Logistics, các doanh nghiệp, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các đại lý hải quan đến từ Úc và Việt Nam. Nhu cầu toàn cầu về sản phẩm đang tăng lên. Chúng tôi muốn làm nổi bật vai trò của những công việc này. Để giữ quả bóng di chuyển liên tục, chúng ta cần sự hợp tác quốc tế và chia sẻ những ý tưởng. Australia's customs brokering and freight forwarding is following current international best practices to include measures to minimise the effects of the pandemic, and we must keep the ball rolling. Xin kính chào mọi người, tôi tên là Nguyễn Thị Lý, là hiệu trưởng trường cao đẳng công nghệ Thủ Đức, được tham gia chương trình dự án Work4Q từ cuối 2017 với vai trò là phó trưởng ban tư vấn ngành. Tôi muốn truyền thông điệp đến các cơ quan quản lý cấp trên, Bộ Lao động Thương binh Xã hội, Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp, Sở Lao động, các doanh nghiệp, các nhà trường và đặc biệt là lực lượng học sinh sinh viên đang theo học ngành Logistics để quả bóng di chuyển một cách liên tục cũng như chuỗi cung ứng toàn cầu trong lĩnh vực Logistics được thông suốt thì đòi hỏi chúng ta phải có một nguồn nhân lực được đào tạo bài bản về kiến thức, về kỹ năng, về thái độ chuyên nghiệp với ngành nghề nhằm mục tiêu được đào tạo được cái nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp và xã hội. As our business has grown and progressed, even through the coronavirus pandemic, customs brokers and freight forwarders need to have the competencies to sustain success. Việt Nam là một đất nước mới nổi về kinh tế, cho nên việc hợp tác của chúng tôi với các quốc gia khác là điều kiện vô cùng quan trọng. Sự cần thiết là làm sao phải chia sẻ các ý tưởng và các thủ tục để hoàn thiện chuỗi cung ứng cũng như đáp ứng được các tiêu chuẩn quốc tế. As we collaborate with industry partners and other countries around the globe, we share some of our success stories. As a customs broker, my role is to make sure that the correct paperwork is provided to comply with the customs and quarantine laws. We use that paperwork to then lodge customs entries, which allow the goods in and out of Australia. I build relationships with our clients who are importers and exporters, and I share my knowledge with those clients as to what is required to import and export. And I make sure that they avoid penalties and fines. Being a customs broker, I get to meet new people and make new friends with people all over the world. Công ty trách nhiệm hữu hạn Thông Quan được thành lập từ năm 2007. Trong cái quá trình hoạt động thì tôi cũng nhận thấy rằng cái nguồn nhân lực cho lĩnh vực khai thuê, hải quan và giao nhận hàng hóa cũng còn thiếu rất là nhiều cái kỹ năng và chưa được bài bản. Chính vì vậy mà tôi mong rằng là trong thời gian tới chúng ta cũng có những cái lớp và những cái khóa huấn luyện làm sao để cho cái nguồn nhân lực này đáp ứng được cái nhu cầu thực tế của thị trường. Xin chào, tôi là Ngọc Nhung và tôi đang là nhân viên đại lý hải quan từ năm 2018. Công việc chính của tôi đó là tư vấn nghiệp vụ cho khách hàng, nhận chứng từ và lên tờ khai. Bên cạnh đó tôi cũng còn sắp xếp kế hoạch đóng hàng và giao hàng và gửi cho khách hàng cũng như các phòng ban khác. Ngoài ra tôi còn tư vấn nghiệp vụ và tư vấn chính sách mặt hàng để phù hợp với luật pháp địa phương và quốc tế. Tôi đã là nhân viên đại lý hải quan được 3 năm và điều này giúp cho quả bóng luôn di chuyển. In Australia, we deliver a competency-based training model for the logistics industry. This ensures that companies have qualified brokers with the right knowledge and skills that contribute to workplace productivity. Chúng tôi hiện đang cung cấp khóa đào tạo ngắn hạn về đại lý hải quan và giao nhận hàng hóa. Chúng tôi cũng đã tiếp cận và cập nhật mô hình đào tạo dựa trên năng lực với sự hỗ trợ của chuyên gia Úc. Vì chúng tôi tin rằng thị trường toàn cầu phụ thuộc vào chuỗi cung ứng hiệu quả. Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ tìm kiếm những cải tiến trong đào tạo ở lĩnh vực này. Hy vọng sau khi xem video clip,
các bạn đã có cái nhìn rõ ràng hơn về vai trò của người đại lý hải quan và người giao nhận hàng hóa. Chúng tôi mong muốn hợp tác và chia sẻ nhiều hơn nữa trong tương lai. Chúng tôi hết sức vui mừng về sự phát triển của chuỗi cung ứng mà Việt Nam đóng một vai trò quan trọng hiện tại và trong tương lai. Chúng tôi sẽ làm hết sức để quả bóng luôn di chuyển. Under the auspice of Osprey Skills, the competency-based training trials have been conducted over the last 18 months. This is a collaborative activity between Strategic Training Group and the Queensland University of Technology. We work with organizations in Australia and Vietnam. This is a key plank in global skills development that will benefit the supply chain. Being able to attract the right people, train them in the right course, and place them into the right role will keep the ball rolling for Vietnam. We wish you well and continued success. Today, Australia and Vietnam share a common goal in social and economic development. We work together in improving people's skills and competencies. This is contributing to global productivity and sustainability. We collaborate to ensure inclusive approaches that benefit our communities, as well as positively impact on our environment. All of us have a role in ensuring effective linkages between the skill system and the industry sectors across international jurisdictions. Chúng tôi cung cấp cho các bạn cái nhìn tổng quan về vai trò của người đại lý hải quan và người giao nhận hàng hóa trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Chúng ta sẽ nghe các đại diện đến từ Hội đồng Tư vấn Kỹ năng ngành Logistics, các doanh nghiệp, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các đại lý hải quan đến từ Úc và Việt Nam. Nhu cầu toàn cầu về sản phẩm đang tăng lên. Chúng tôi muốn làm nổi bật vai trò của những công việc này. Để giữ quả bóng di chuyển liên tục, chúng ta cần sự hợp tác quốc tế và chia sẻ những ý tưởng. Australia's customs brokering and freight forwarding is following current international best practices to include measures to minimise the effects of the pandemic, and we must keep the ball rolling. Xin kính chào mọi người, tôi tên là Nguyễn Thị Lý, là hiệu trưởng trường cao đẳng công nghệ Thủ Đức. Được tham gia chương trình dự án Work từ cuối 2017 với vai trò là phó trưởng ban tư vấn ngành. Tôi muốn truyền thông điệp đến các cơ quan quản lý cấp trên, Bộ Lao động Thương binh Xã hội, Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp, Sở Lao động, các doanh nghiệp, các nhà trường và đặc biệt là lực lượng học sinh sinh viên đang theo học ngành Logistics để quả bóng di chuyển một cách liên tục, cũng như chuỗi cung ứng toàn cầu trong lĩnh vực Logistics được thông suốt, thì đòi hỏi chúng ta phải có một nguồn nhân lực được đào tạo bài bản về kiến thức, về kỹ năng, về thái độ chuyên nghiệp với ngành nghề, nhằm mục tiêu được đào tạo được cái nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp và xã hội. As our business has grown and progressed, even through the coronavirus pandemic, customs brokers and freight forwarders need to have the competencies to sustain success. Việt Nam là một đất nước mới nổi về kinh tế, cho nên việc hợp tác của chúng tôi với các quốc gia khác là điều kiện vô cùng quan trọng. Sự cần thiết là làm sao phải chia sẻ các ý tưởng và các thủ tục để hoàn thiện chuỗi cung ứng cũng như đáp ứng được các tiêu chuẩn quốc tế. As we collaborate with industry partners and other countries around the globe, we share some of our success stories. As a customs broker, my role is to make sure that the correct paperwork is provided to comply with the customs and quarantine laws.
We use that paperwork to then lodge customs entries, which allow the goods in and out of Australia. I build relationships with our clients who are importers and exporters, and I share my knowledge with those clients as to what is required to import and export. And I make sure that they avoid penalties and fines. Being a customs broker, I get to meet new people and make new friends with people all over the world. Công ty trách nhiệm hữu hạn Thông quan được thành lập từ năm 2007. Trong cái quá trình hoạt động thì tôi cũng nhận thấy rằng cái nguồn nhân lực cho lĩnh vực khai thuê, hải quan và giao nhận hàng hóa cũng còn thiếu rất là nhiều cái kỹ năng và chưa được bài bản. Chính vì vậy mà tôi mong rằng là trong thời gian tới chúng ta cũng có những cái lớp và những cái khóa huấn luyện làm sao để cho cái nguồn nhân lực này đáp ứng được cái nhu cầu thực tế của thị trường. Xin chào, tôi là Ngọc Nhung và tôi đang là nhân viên đại lý hải quan từ năm 2018. Công việc chính của tôi đó là tư vấn nghiệp vụ cho khách hàng, nhận chứng từ và lên tờ khai. Bên cạnh đó tôi cũng còn sắp xếp kế hoạch đóng hàng và giao hàng và gửi cho khách hàng cũng như các phòng ban khác. Ngoài ra tôi còn tư vấn nghiệp vụ và tư vấn chính sách mặt hàng để phù hợp với luật pháp địa phương và quốc tế. Tôi đã là nhân viên đại lý hải quan được 3 năm và điều này giúp cho quả bóng luôn di chuyển. In Australia, we deliver a competency-based training model for the logistics industry. This ensures that companies have qualified brokers with the right knowledge and skills that contribute to workplace productivity. Chúng tôi hiện đang cung cấp khóa đào tạo ngắn hạn về đại lý hải quan và giao nhận hàng hóa. Chúng tôi cũng đã tiếp cận và cập nhật mô hình đào tạo dựa trên năng lực với sự hỗ trợ của chuyên gia Úc. Vì chúng tôi tin rằng thị trường toàn cầu phụ thuộc vào chuỗi cung ứng hiệu quả. Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ tìm kiếm những cải tiến trong đào tạo ở lĩnh vực này. Hy vọng sau khi xem video clip, các bạn đã có cái nhìn rõ ràng hơn về vai trò của người đại lý hải quan và người giao nhận hàng hóa. Chúng tôi mong muốn hợp tác và chia sẻ nhiều hơn nữa trong tương lai. Chúng tôi hết sức vui mừng về sự phát triển của chuỗi cung ứng mà Việt Nam đóng một vai trò quan trọng hiện tại và trong tương lai. Chúng tôi sẽ làm hết sức để quả bóng luôn di chuyển. Under the auspice of Osprey Skills, the competency-based training trials have been conducted over the last 18 months. This is a collaborative activity between Strategic Training Group and the Queensland University of Technology. We work with organizations in Australia and Vietnam. This is a key plank in global skills development that will benefit the supply chain. Being able to attract the right people, train them in the right course, and place them into the right role will keep the ball rolling for Vietnam. We wish you well and continued success. Today, Australia and Vietnam share a common goal in social and economic development. We work together in improving people's skills and competencies. This is contributing to global productivity and sustainability. We collaborate to ensure inclusive approaches that benefit our communities, as well as positively impact on our environment. All of us have a role in ensuring effective linkages between the skills system and the industry sectors across international jurisdictions.
Chúng tôi cung cấp cho các bạn cái nhìn tổng quan về vai trò của người đại lý hải quan và người giao nhận hàng hóa trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Chúng ta sẽ nghe các đại diện đến từ Hội đồng Tư vấn Kỹ năng ngành Logistics, các doanh nghiệp, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các đại lý hải quan đến từ Úc và Việt Nam. Nhu cầu toàn cầu về sản phẩm đang tăng lên. Chúng tôi muốn làm nổi bật vai trò của những công việc này. Để giữ quả bóng di chuyển liên tục, chúng ta cần sự hợp tác quốc tế và chia sẻ những ý tưởng. Australia's customs brokering and freight forwarding is following current international best practices to include measures to minimise the effects of the pandemic, and we must keep the ball rolling. Xin kính chào mọi người, tôi tên là Nguyễn Thị Lý, là hiệu trưởng trường cao đẳng công nghệ Thủ Đức. Được tham gia chương trình dự án FOQ từ cuối 2017 với vai trò là phó trưởng ban tư vấn ngành. Tôi muốn truyền thông điệp đến các cơ quan quản lý cấp trên, Bộ Lao động Thương binh Xã hội, Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp, Sở Lao động, các doanh nghiệp, các nhà trường và đặc biệt là lực lượng học sinh sinh viên đang theo học ngành Logistics để quả bóng di chuyển một cách liên tục cũng như chuỗi cung ứng toàn cầu trong lĩnh vực Logistics được thông suốt thì đòi hỏi chúng ta phải có một nguồn nhân lực được đào tạo bài bản về kiến thức, về kỹ năng, về thái độ chuyên nghiệp với ngành nghề nhằm mục tiêu được đào tạo được cái nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp và xã hội. As our business has grown and progressed, even through the coronavirus pandemic, customs brokers and freight forwarders need to have the competencies to sustain success. Việt Nam là một đất nước mới nổi về kinh tế, cho nên việc hợp tác của chúng tôi với các quốc gia khác là điều kiện vô cùng quan trọng. Sự cần thiết là làm sao phải chia sẻ các ý tưởng và các thủ tục để hoàn thiện chuỗi cung ứng cũng như đáp ứng được các cái tiêu chuẩn quốc tế. As we collaborate with industry partners and other countries around the globe, we share some of our success stories. As a customs broker, my role is to make sure that the correct paperwork is provided to comply with the customs and quarantine laws. We use that paperwork to then lodge customs entries, which allow the goods in and out of Australia. I build relationships with our clients who are importers and exporters, and I share my knowledge with those clients as to what is required to import and export. And I make sure that they avoid penalties and fines. Being a customs broker, I get to meet new people and make new friends with people all over the world. Công ty trách nhiệm hữu hạn Thông Quan được thành lập từ năm 2007. Trong cái quá trình hoạt động thì tôi cũng nhận thấy rằng cái nguồn nhân lực cho lĩnh vực khai thuê, hải quan và giao nhận hàng hóa cũng còn thiếu rất là nhiều cái kỹ năng và chưa được bài bản. Chính vì vậy mà tôi mong rằng là trong thời gian tới chúng ta cũng có những cái lớp và những cái khóa huấn luyện làm sao để cho cái nguồn nhân lực này đáp ứng được cái nhu cầu thực tế của thị trường. Xin chào, tôi là Ngọc Nhung và tôi đang là nhân viên đại lý hải quan từ năm 2018. Công việc chính của tôi đó là tư vấn nghiệp vụ cho khách hàng, nhận chứng từ và lên tờ khai. Bên cạnh đó tôi cũng còn sắp xếp kế hoạch đóng hàng và giao hàng và gửi cho khách hàng cũng như các phòng ban khác. Ngoài ra tôi còn tư vấn nghiệp vụ và tư vấn chính sách mặt hàng để phù hợp với luật pháp địa phương và quốc tế. Tôi đã là nhân viên đại lý hải quan được 3 năm và điều này giúp cho quả bóng luôn di chuyển. In Australia, we deliver a competency-based training model for the logistics industry. This ensures that companies have qualified brokers with the right knowledge and skills that contribute to workplace productivity. Chúng tôi hiện đang cung cấp khóa đào tạo ngắn hạn về đại lý hải quan và giao nhận hàng hóa. Chúng tôi cũng đã tiếp cận và cập nhật mô hình đào tạo dựa trên năng lực với sự hỗ trợ của chuyên gia Úc. Vì chúng tôi tin rằng thị trường toàn cầu phụ thuộc vào chuỗi cung ứng hiệu quả. Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ tìm kiếm những cải tiến trong đào tạo ở lĩnh vực này. Hy vọng sau khi xem video clip, các bạn đã có cái nhìn rõ ràng hơn về vai trò của người đại lý hải quan và người giao nhận hàng hóa. Chúng tôi mong muốn hợp tác và chia sẻ nhiều hơn nữa trong tương lai. Chúng tôi hết sức vui mừng về sự phát triển của chuỗi cung ứng mà Việt Nam đóng một vai trò quan trọng hiện tại và trong tương lai. Chúng tôi sẽ làm hết sức để quả bóng luôn di chuyển. Under the auspice of Osprey Skills, the competency-based training trials have been conducted over the last 18 months. This is a collaborative activity between Strategic Training Group and the Queensland University of Technology. We work with organizations in Australia and Vietnam. This is a key plank in global skills development that will benefit the supply chain.
being able to attract the right people, train them in the right course, and place them into the right role will keep the ball rolling for Vietnam. We wish you well and continued success. Today, Australia and Vietnam share a common goal in social and economic development. We work together in improving people's skills and competencies. This is contributing to global productivity and sustainability. We collaborate to ensure inclusive approaches that benefit our communities, as well as positively impact on our environment. All of us have a role in ensuring effective linkages between the skill system and the industry sectors across international jurisdictions. Chúng tôi cung cấp cho các bạn cái nhìn tổng quan về vai trò của người đại lý hải quan và người giao nhận hàng hóa trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Chúng ta sẽ nghe các đại diện đến từ Hội đồng Tư vấn Kỹ năng ngành Logistics, các doanh nghiệp, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các đại lý hải quan đến từ Úc và Việt Nam. Nhu cầu toàn cầu về sản phẩm đang tăng lên. Chúng tôi muốn làm nổi bật vai trò của những công việc này. Để giữ quả bóng di chuyển liên tục, chúng ta cần sự hợp tác quốc tế và chia sẻ những ý tưởng. Australia's customs brokering and freight forwarding is following current international best practices to include measures to minimise the effects of the pandemic, and we must keep the ball rolling. Xin kính chào mọi người, tôi tên là Nguyễn Thị Lý, là hiệu trưởng trường cao đẳng công nghệ Thủ Đức. Được tham gia chương trình dự án FORQ từ cuối 2017 với vai trò là phó trưởng ban tư vấn ngành. Tôi muốn truyền thông điệp đến các cơ quan quản lý cấp trên, Bộ Lao động Thương binh Xã hội, Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp, Sở Lao động, các doanh nghiệp, các nhà trường và đặc biệt là lực lượng học sinh sinh viên đang theo học ngành Logistics để quả bóng di chuyển một cách liên tục cũng như chuỗi cung ứng toàn cầu trong lĩnh vực Logistics được thông suốt thì đòi hỏi chúng ta phải có một nguồn nhân lực được đào tạo bài bản về kiến thức, về kỹ năng, về thái độ chuyên nghiệp với ngành nghề nhằm mục tiêu được đào tạo được cái nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp và xã hội. As our business has grown and progressed, even through the coronavirus pandemic, customs brokers and freight forwarders need to have the competencies to sustain success. Việt Nam là một đất nước mới nổi về kinh tế, cho nên việc hợp tác của chúng tôi với các quốc gia khác là điều kiện vô cùng quan trọng. Sự cần thiết là làm sao phải chia sẻ các ý tưởng và các thủ tục để hoàn thiện chuỗi cung ứng cũng như đáp ứng được các tiêu chuẩn quốc tế. As we collaborate with industry partners and other countries around the globe, we share some of our success stories. As a customs broker, my role is to make sure that the correct paperwork is provided to comply with the customs and quarantine laws. We use that paperwork to then lodge customs entries, which allow the goods in and out of Australia. I build relationships with our clients who are importers and exporters, and I share my knowledge with those clients as to what is required to import and export. And I make sure that they avoid penalties and fines. Being a customs broker, I get to meet new people and make new friends with people all over the world. Công ty trách nhiệm hữu hạn Thông Quan được thành lập từ năm 2007. Trong cái quá trình hoạt động thì tôi cũng nhận thấy rằng cái nguồn nhân lực cho lĩnh vực khai thuê, hải quan và giao nhận hàng hóa cũng còn
thiếu rất là nhiều cái kỹ năng và chưa được bài bản. Chính vì vậy mà tôi mong rằng là trong thời gian tới chúng ta cũng có những cái lớp và những cái khóa huấn luyện làm sao để cho cái nguồn nhân lực này đáp ứng được cái nhu cầu thực tế của thị trường. Xin chào, tôi là Ngọc Nhung và tôi đang là nhân viên đại lý hải quan từ năm 2018. Công việc chính của tôi đó là tư vấn nghiệp vụ cho khách hàng, nhận chứng từ và lên tờ khai. Bên cạnh đó tôi cũng còn sắp xếp kế hoạch đóng hàng và giao hàng và gửi cho khách hàng cũng như các phòng ban khác. Ngoài ra tôi còn tư vấn nghiệp vụ và tư vấn chính sách mặt hàng để phù hợp với luật pháp địa phương và quốc tế. Tôi đã là nhân viên đại lý hải quan được 3 năm và điều này giúp cho quả bóng luôn di chuyển. In Australia, we deliver a competency-based training model for the logistics industry. This ensures that companies have qualified brokers with the right knowledge and skills that contribute to workplace productivity. Chúng tôi hiện đang cung cấp khóa đào tạo ngắn hạn về đại lý hải quan và giao nhận hàng hóa. Chúng tôi cũng đã tiếp cận và cập nhật mô hình đào tạo dựa trên năng lực với sự hỗ trợ của chuyên gia Úc. Vì chúng tôi tin rằng thị trường toàn cầu phụ thuộc vào chuỗi cung ứng hiệu quả. Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ tìm kiếm những cải tiến trong đào tạo ở lĩnh vực này. Hy vọng sau khi xem video clip, các bạn đã có cái nhìn rõ ràng hơn về vai trò của người đại lý hải quan và người giao nhận hàng hóa. Chúng tôi mong muốn hợp tác và chia sẻ nhiều hơn nữa trong tương lai. Chúng tôi hết sức vui mừng về sự phát Xin trân trọng dẫn chương trình đồng hành cùng quý vị. Chương trình của chúng ta sẽ bắt đầu trong ít phút. Kính mong quý đại biểu ổn định, đặt điện thoại ở chế độ im lặng, chú ý âm thanh xung quanh và cùng mở camera tham dự ạ. Ban tổ chức cũng xin tiếp livestream trên fanpage và kênh YouTube của Viện Nghiên cứu và Phát triển Logistics Việt Nam. Vâng, xin mời bộ phận kỹ thuật gửi đường link website fanpage livestream qua chatbot để quý đại biểu của chúng ta có thể thuận tiện sử dụng ạ. Dạ, xin cảm ơn. Hiện tôi vẫn chưa thấy cái đường link ạ, mà team kỹ thuật ơi. Dạ rồi. Sau đây tôi cũng xin phép giới thiệu qua một vài tính năng trên Zoom phục vụ cho việc tham dự hội thảo trực tuyến. Xin kính mời quý vị quan sát thanh công cụ ở cuối màn hình của mình ạ, và theo dõi từ trái qua phải. Đầu tiên là biểu tượng micro. Quý vị vui lòng để ở chế độ im lặng và chỉ mở khi phát biểu. Quý vị vui lòng để chế độ video. Ở biểu tượng thứ tư chat, quý vị sử dụng khi muốn nhắn tin trực tiếp cho từng người hoặc toàn thể everyone. Chương trình hội thảo được tổ chức song ngữ. Quý đại biểu vui lòng bấm vào biểu tượng quả cầu Interpretation và chọn ngôn ngữ mà mình muốn nghe, tiếng Việt hoặc English. Lưu ý, nếu muốn tập trung vào ngôn ngữ phiên dịch, quý vị hãy chọn thêm Mute Original Audio. Trong phần thảo luận, để phát biểu, kính mời quý vị bấm vào Reactions và chọn biểu tượng giơ tay Raise Hand. Ngoài ra, quý vị cũng có thể chọn các biểu tượng khác để thể hiện cảm xúc của mình ạ. Chúng ta cùng thử nhé. Xin mời quý vị vui lòng bấm like hoặc là bấm tim để chúng ta bắt đầu chương trình ạ. Dạ, hiện nay Thanh thấy màn hình cũng có một vài người rồi. Dạ, xin mời tất cả. Ôi, rất là nhiều tim. Xin cảm ơn. Okay, now we can see many people are raising hands here. We are about to start our programs, and once again, please settle down and set your phone to vibration mode so we can start our program. Well, ladies and gentlemen, welcome to the International Workshop on Strategic Human Resource Development for Vietnam Logistics Industry, Adaptability in an Ever-Changing Environment. This is a part of the program of Oxford Skill by the government, by the Australian government through Australian Department of Foreign Trade and Affairs, and co-organized with the Vietnam Logistics Service Enterprise Association and Vietnam's Logistics Research and Development Institute. And first of all, allow me to send to you all the best wishes for health and best regards. Well, ladies and gentlemen, human resources is the key factor to help Vietnam Logistics to quickly catch up with the other countries, improve the competitiveness.
to improve the HRD in the logistics industry to adapt to fluctuations internationally and domestically, raising awareness of enterprises about the urgency of building human resource strategies and to enhance industry engagements in the training for logistics industries. On August 25th, 2021, on August 25th, 2021, with all of the experts in HRD in logistic industries and the state management agencies and training providers will listen to the sharings and orientations directions from the stakeholders on solutions to develop the human resources in logistic industry for Vietnam, especially the strategies and solutions for adaptability to an ever-changing environment. In the context of COVID-19 pandemics, and these are the reasons for this workshop today. Thank you. Well, ladies and gentlemen, in coming to the international conference today, we are honored to welcome Mr. Brandon Brooker, the second Secretary, Australian Embassy in Vietnam. Mr. Trần Thanh Hải, the Deputy Director of Import-Export Department from Ministry of Industry and Trade and Honorary President of Vietnam Association for Logistic Manpower Development, Paloma. Mr. Vũ Xuân Hùng, the Director of the Formal Training Department, DVET. Mr. Lê Duy Hiệp, the Chairman of Vietnam Logistics Service Association, VLA. And from the state agencies, we would like to welcome the representative of Ho Chi Minh City, Dolisa of Dong Nai, DOIT, Ho Chi Minh City, and from the international organizations, we have the World Bank Group in Vietnam, the Ask for Skill representatives, the International Federation of Freight Forwarders Associations, FIATA, the Asia Germany Knowledge Network, AGKN, the Australian Institute of Shipping and Transport Logistics, AISTL, and together with the representative from VLA, the leaders of the Vietnam's Association for Logistic Manpower Development, Paloma, and LIRC, the Logistic Industry Reference Council, the Center for Disability and Development, DRD, and the Association for People with Disabilities in Cần Thơ. And also would like to welcome all of the experts and the scientists and the academias from the logistic world as well as the academia. And we are honored to have here the press corps from VTV9 Television, the Vietnam's Logistic Review magazines and press agencies. And now I would like to walk you through the main topics of today's program. First, the statement of reasons, introduction of delegates, opening speeches, guest speeches, 3 presentations, Q&A, and the breakout sessions. Theme 1, Technology with Digital Information and Logistics. Theme 2, Logistic Human Resource Development and Management. And Theme 3, Adaptability of Training Institutions. And then there is a discussions, and after that we have a signing ceremony of the MOU between the VLI with AGKN and closing speech. And to start today's program, I would like to invite Mr. Brandon Brooker, the second Secretary, Australian Embassy in Vietnam, representing our sponsor, to have a few words. Mr. Brandon Brooker. Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to this online conference on strategic human resource development for Vietnam's logistics industry, adaptability in an ever-changing environment. This conference is hosted by the Vietnam Logistics Business Association and the Vietnam Logistics Research and Development Institute,
and it has been funded by the Government of Australia. I'd like to acknowledge the presence of Mr. Hai from the Ministry of Industry and Trade, Dr. Hung from the Department of Vocational Education and Training, Mr. Hiep, Chair of the Vietnam Logistics Association, and our many guest speakers. The fact that we have over 220 participants here today demonstrates the value that we place on human resource development within Vietnam's logistics sector. And I know that plenty of you would be busy with all of the disruptions of COVID-19 at the moment, so I thank you all for taking the time to join us today. Over the past 18 months, the world has seen just how vital logistics are to addressing the many challenges of COVID, whether it be through the delivery of medical equipment or vaccines, supporting economic recovery through international and domestic trade, or through supplying food and essential products to those neighbourhoods or cities that are under quarantine. As you are all well aware, this has not been an easy task for the logistics industry. COVID has placed an enormous strain on global supply chains with a multitude of disruptions ranging from the supply of components or raw goods to manufacturing to last mile delivery, including to those customers living in remote regions. It has also strained the day-to-day operations of businesses and education facilities. And all of this has occurred within a rapidly changing environment, resulting from a range of international developments and emerging megatrends such as sustainability, automation, artificial intelligence, international trade agreements, and so on. I think if we've learned anything over the past 18 months, it's that organisations and individuals need to be able to quickly react, adapt, and respond when faced with such a magnitude of changes, challenges, and opportunities. And ultimately, an industry's ability to react, adapt, and respond is reliant upon a highly skilled and talented workforce. I think that we've also learned that effective responses require the joint efforts and collaboration of many different stakeholders. The Logistics Industry Reference Council and VCCI recently released a report on the impacts of the pandemic on the skill development needs and training activities of the logistics workforce in Vietnam. And the report found that close and ongoing collaboration between government, industry, and education providers is crucial to ensuring workforces remain appropriately skilled. Taking all of this into consideration, today's conference aims to encourage new initiatives and ways of thinking to ensure that Vietnam's logistics workforce can adapt and respond to the industry's many domestic and international challenges, raise awareness about the importance of developing sustainable and effective human resource strategies, and to increase connections between key stakeholders from government, industry, and education organisations. We'll also learn from international experiences adapting to the recent challenges in the logistics and transport sectors, and we'll have a chance to explore whether those international experiences and lessons might be relevant to Vietnam. I'd like to finish by thanking VLI and VLA for organising this event, and to our many guest speakers for the insights and lessons that they will provide. I wish you all a stimulating and fruitful discussion during today's conference. Thank you. Okay, many thanks to the opening speech and the best wishes from Mr. Brandon Brooker from the Australian Embassy. Mr. Trần Thanh Hải will continue. Mr. Trần Thanh Hải is the Deputy Director of Import-Export Department, Ministry of Industry and Trade, and Honorary President of Valoma. Mr. Trần Thanh Hải, please. Mr. Brandon Brooker, the Second Secretary, Australian Embassy in Vietnam, Mr. Vũ Xuân Hùng, from the formal training from DVET, Mr. Lê Duy Hiệp, the Chairman of Vietnam Association of Logistics Service Enterprises,
Ladies and gentlemen, on the Import and Export Department, Ministry of Industry and Trade, I would like to send greetings and best wishes to all of the delegates attending the webinar on the strategic HRD for Vietnamese logistic industry adaptability. And I highly appreciate the cooperation between Australian Embassy and the VLA and the VLI in organizing this workshop. And this conference has a very important issue. We will discuss, exchange, and agree to propose new initiatives and ways of thinking and contributing to promote the development of the human resources for the logistics service industry in Vietnam, especially in the context of COVID-19 pandemic. Well, ladies and gentlemen, together with policy, institutions, infrastructures, enterprises, capacities, and human resources are fundamental aspect in the development of sustainable logistics services. Within Logistics 4.0, the requirements of qualities and professional qualifications and skills must increase to meet the requirements, especially human capitals with specialized knowledge in the industry for language skills and information technology application communication skills. This will be urgent to demand to develop the enterprises, and in the long term, the HRD will be the decisive factor to help Vietnamese logistics to catch up with the world. In the government side, we particularly care about the HRD decision 200 to 2017 and decision 221 in 2021. On April 30, 2021, the Minister of Home Affairs issued decisions number 568 to establish Valoma. And this is a specific step to implement all of the tasks in the action plans to improve the competitiveness and developments of Vietnam's logistics to 2025. The birth of Valoma will create a qualitative change to improve the quality of logistics industry. Ladies and gentlemen, our seminar today is titled The Strategic HRD for Vietnamese Logistic Industry Adaptability in Ever-Changing Environments. And this is a practical topic in logistics, especially Vietnam's join the globalization process. And also we are in the fight against the COVID-19. Even though with many challenges ahead, but we have to be well prepared for the recovery of the economy post-pandemic, and it requires all of the localities and businesses to be quick in formulating their operational strategies. To meet the human resource needs, I suggest that the participants of the workshop to focus on discussing the following issues. First, promote the industry linkages and the cooperation between Vietnam and other countries, especially developed countries that have developed logistic industries, to improve the quality of staffs, teaching staffs and trainers, instructors, and organize the high quality student trainings. And secondly, focus on improving the qualities of existing programs with specializations, and to focus on the articulations between different education and training levels, using new technologies, foreign languages, and apply international trade laws and practices to help workers in the logistics to adapt more effectively with practical needs. And thirdly, strengthen the industry linkages and engagements between the training providers and the industries, and increase the ties between the universities and vocational sectors. Thereby, we can lead to the mutual recognitions of certification, qualifications, and education articulation. And fourthly, maintain and promote further communication to attract quality human resources in these industries. And it requires develop the scholarships or support means to teaching and learnings. And fifthly, to encourage and create conditions for learning, training, and fostering the professionalism for employers and enterprises. And I also suggest VLA and VLI to promote the role as an extension arms of the business community to work closely with the state management agency
to have an accurate assessment of the current situations of Vietnamese logistic human resources in terms of knowledge and skills. The accurate assessments need to be done to build a suitable, practical, and optimal logistic human resource development strategy. Or even though within the time constraints, I believe that all of the presentations, discussions, and dialogues with the devotions and passions and also enthusiasm will clarify the difficulties and challenges and limitations in the logistic human resource development in our country, and propose the cross-cutting solution, comprehensive solutions to develop the human resources in Vietnam. And I believe that the straightforward discussions and dialogues we have here will benefit us all. That the Import-Export Department, MOIT, will study and carefully consider the reports and results from this workshop to advise the ministry leaders. And on behalf of the Import-Export Department, MOIT, I wish you well, good health, and great success to the conference. Many thanks. Yes, and the government of Vietnam, together with the logistic industry players, have been working hard to create solutions to address the challenges. And we've seen that the logistics operators in the country still need to overcome the coming challenges. We are facing the difficulties in terms of ever increasing demand in high skilled and talents in the industry. And our customers, our clients also need to have more talents. The world today is changing and evolving so fast. This is why the supply of talents and human resource to the industry players also need to change to respond to the challenges of the COVID-19 challenges. And logistic industry is a multidisciplinary economic industry, and it has, and in the area of Industry 4.0 logistic industry,
is embarking on the information technology transformation, digital transformation, and many advanced technologies are now being adopted in the logistics companies, as well as logistics, human resource service training and service providers. And we have seen a great examples of adopting technology to boost the quality of education and training in the industry. And you may have heard that DVET is now preparing a big program to introduce training activities in the north and the south and center of Vietnam. We are introducing the Center of Excellence, the COE's models across the country. And we are going to develop the TVET centers, education and training centers, into COEs. And we are putting the emphasis on the new and emerging occupations that have a great demand from the employers, the future-proof occupations. And logistics is considered one of the 12 priority occupations and professions that would be developed in the south of Vietnam. We have 3 COEs across the country, and every COE will provide the different training programs and courses for 3 priority industries. And we are looking at the second and at the education, the TVET college number 2 based in the south, in the areas close to Ho Chi Minh City. But we know that logistic industry is a huge industries, and in the list of priority industries, we have 6 different occupation, and we do believe that for the COEs in the south, the 6 industries may need to be upgraded and developed, and we may need to add new industries, new occupations because of the COVID-19 and because of the very fast uptake of technologies and innovations in our society, in our economy. New industries, new professions and occupation will emerge, and the training service providers would need to listen to the employers, to the labor market, to sense the changes and to prepare for changes. And we have, of course, other priority occupations that will be developed in the other 2 COEs. And the DVET at the moment wants to listen to the industry players to really understand your needs in human resource development. I do believe that the conference today will provide us with a great forum to discuss our needs, and also we'll have a lot of inputs and ideas to inform the direction going forward in developing the industry in the country. And I hope that all the participants, the experts from the field and the academia representatives will take an active participation in the discussion today. And we do believe that, yes, all players have the same goal. We want to establish and also strengthen the effective linkage between enterprises and training service providers. We are aiming to narrow the gap between education training and the needs of the industries. And once again, I would like to thank all our distinguished guests, our participants and speakers for coming to join the success today. And I'd like to wish you all good health and success. I would wish all the training service providers joining the forum today great success in your journey going forward. Thank you. Well, many thanks to the sharings and very informative speech from Mr. Vũ Xuân Hùng, the Director of Formal Training Department, DVET, and right after this, Mr. Lue Duy Hiệp, the Chairman of Vietnam Logistics Business Association, VLA, representing the organizers to carry out their welcome speech. Mr. Lue Duy Hiệp, please.
Mr. Brandon Brooker, the second secretary from the Australian Embassy in Hanoi, Mr. Trần Thanh Hải, the Deputy Director of Import-Export Department, Ministry of Industry and Trade, Mr. Vũ Xuân Hùng, the Director of Formal Training Department, DVET, Molisa, ladies and gentlemen, and distinguished guests. And first of all, on behalf of the Executive Board of the VLA, I would like to thank and welcome all distinguished guests, representatives of universities, schools, training providers, experts, and member enterprises, the state management agencies, the press agencies presenting in this important and meaningful conference today. And I would like to specifically thank the sponsorship from the Australian Embassy and the Oslo Skill Program and the organizers for the preparation. And from the morning until now, well, the organizers logged on very early and had lots of preparation steps. Then, ladies and gentlemen, Decision number 221 dated February 22nd, 2021 of the Prime Minister amending and supplementing Decision 200 dated February 14, 2017 approving the action plan for capacity building and competition building and development of Vietnam Logistics Service by 2025 has reaffirmed the specific goals that by 2025 the proportion of logistics service industry to GDP will reach 5 to 6%. Decision 200 was 8 to 10%, and the growth rate will be 15 to 20%. Then the logistic costs will be cut down to 16 to 20% compared to GDP. Then the ranking of LPI would be above 30th. Then to achieve these goals, the decisions propose 6 groups of tasks and overall solutions, including the task on training and raising awareness and training and quality of human resources development. So human resources will be one of the key decisive factors to have Vietnamese logistic enterprises to quickly develop, improve competitiveness, and expand markets both domestically and internationally. And therefore, the VLA has set an important task today to accelerate the digital transformation and develop high-quality logistic human resources to meet the requirements of Industry Revolution 4.0 and international cooperation goals. We all know that the COVID-19 pandemic occurred in the past 2 years has directly impacted on people's lives and economies around the world, including Vietnam. And the pandemic has disrupted the global supply chain, including logistic activities. But the pandemic also creates opportunities and accelerates digital transformation and new methods of operations in logistic industry, especially the e-commerce, where logistic plays an important role. In the above context, the issues of ensuring human resources in logistic industry are to adapt to the new situation are posed, such as planning and developing human resources to meet the need of the enterprises, the changes of the training providers to produce as graduates to meet the practical needs of the logistic industry. And funded by the Australian government via the Australian Embassy in Vietnam, the Oslo Skill Program in collaboration with the VLA and the Institute for Research and Development of Logistics in Vietnam, VLI, to organize an international workshop on strategic HRD for Vietnamese logistic industry, adaptability in ever-changing environment. So this is the second time the conference was held after the success of the Vietnam Logistic Human Resources Forum and Development Trends 2019. So this is an occasion for the logistic providers as well as the training providers and the training facilities and experts to discuss and to propose recommendation solutions on the orientation for HRD in logistic industry for more adaptive
adaptability in an ever-changing environment, domestically and internationally, and also raise the awareness of the urgency to develop an HRD strategy for sustainable development, and also to enhance the linkages between these training providers, the state agencies, and the industries in logistic trainings. And with above goals, I would like to announce the commencement of the workshop on strategic HRD for Vietnamese logistic industry, adaptability in ever-changing environments. And I hope that all of the delegates in this workshop will contribute to the vibrant discussions to meet the goals and objectives of the workshop today. I wish you well and great success, and hope that we are all safe and serve through the COVID-19 pandemic. We wish you great success and good health. Thank you so much. Thank you, Mr. Lee Suy Hiệp. And yes, the organizers would like to keep the the memories of the great event today. And this is why we are going to ask you now to turn on your camera. Yes, and give us a big smile. We are going to take a group photo of the participants, panelists, and speakers. And I'm going to count down. 3, 2, 1. Another photo. Thank you. Thank you to all our guests. Thank you to the tech support team. Ladies and gentlemen, given the very high pace of change today, the logistic industries would require a very high, high volume of skilled workers. We need skilled workers to serve the needs of different players in the industry. In order to have a big picture of the needs of industry today, we'd like to invite our keynote speaker, Ms. Thu Hoa, the director, the director of the Vietnam Logistics Research and Development Institute, VLA, and lecturer from the International University of Vietnam, to come on stage with the first keynote presentation. Yes, ladies and gentlemen, on behalf of the VLI and VLA, I'd like to share with you the first presentation on the logistic industry of Vietnam, the challenges and the opportunities going forward. And my presentation will have 3 main parts. We have the overview of the logistic industry in Vietnam, especially in the context of COVID-19, the ideas of for going through the challenges and addressing the challenges, and recommendations. You know that in Vietnam, logistic industry is a big industry, and Vietnam industries in the logistic index LPI ranked number 155 in 2017-2018. The logistic industries in Vietnam are measured across 6 criteria of service quality. In the recent years, the government of Vietnam, actually in this year, the government of Vietnam issued a new roadmap for developing the logistic industry in 2020-2021. We aim to increase the contribution of the logistic industry in the GDP of Vietnam to over 50-60%. And the COVID-19, as we all know, has brought about a lot of challenges and disruption across industries. And the logistic industry is not an exception. And because of the COVID-19, the digital transformation has been accelerated across industries, and especially in the logistic industry. In July 2021, VLI conducted a survey across our members and logistic players in the country to understand the key challenges in digital transformation. We have the key challenges listed as the constraints of the human resource, as well as the selection of the right technology for adoption. And
the logistics industry needs puts on the table the great demands for changes in the way we approach human resource development, and the development for the logistics industry needs to change to adapt to the changes of the external environments. People working in the industries now would need to change and upgrade their skills, especially IT and technology skills, to be able to work in the new normal. We have a very high share of surveyed industries players, 40%, stating that the pressures for digital transformation is a huge requirement. And we have seen great proactiveness and innovations of logistic players in the country. Today, we have very high share of logistic companies switching successfully to work from home mode, nearly 40%. And multitasking has become a key trend now in logistic companies, because we need to reduce the number of people working in the office, while we still need to respond to the needs of our clients, our customers. And we have looked at the prospect for recruitment in the industry going forward in the next 12 months. We have seen that logistic companies in Vietnam are preparing for increasing their human resource and talent pool. Over 34% of logistic companies surveyed said that they would need to recruit more, and 18.6% of surveyed companies said that they didn't have any needs for recruitment. So we can see that the logistic industry as a whole still have a lot of needs for new talents. And if you look at the VLI's white papers or the reports are from MOIT, then we see the numbers that are quite encouraging. Vietnam has about 4,000 logistic operators, and 54% of the companies are based in Ho Chi Minh City. And up to 2030, we would need to add 200,000 more talents of people. In Ho Chi Minh, we have and in Ho Chi Minh City alone, we need to add about 27,000 new employees in this industry. And we have looked at the key occupations that would be in high demand in the next 2 years. The surveys gave us the findings. We need to have stock receiving, logistic administrative officers, custom brokers, agents, truck drivers, IT support technicians, and operators positions are also the key occupation and roles in the industry that would have a very high demand. And in Vietnam, we have quite a large number of colleges and universities joining the game in providing training service to the logistic industries. We have 30 universities in Vietnam providing training programs in logistics, and we have 32 colleges in Vietnam running different logistic training programs or near or close programs that are linked to logistic industries. And the total recruitment or enrollment in logistic programs in Vietnam last year was reported at over 2,000. And in addition to formal education, long-term degree programs, we have short-term certificate programs and courses provided by different training service providers. VLI is working together with FIAT, the International Freight Forwarding
association to provide the Fiat higher diploma in supply chain management and also other short courses, and FD and FHD integrated. And we work with our college partners to provide short courses in cold supply chain, warehouse, or multimodal transportation operation. So given the high demand for the human resource in the industry, we need to assess our current capabilities in terms of talents and human resource. We did a survey in July 2021, as mentioned, and we measured the competency of logistics agents and and workers. And we use the Likert scale from 1 to 5. And if we look at the results here, you can see that the skills of logistic employees, workers, are quite good because we have the average scores is over 3, and we have very important skills that have high score, like the great awareness about social responsibilities, or the independent working skills or teamwork. But we also have areas for improvement, especially in the areas of innovation skills, or digital transformation skills, or critical thinking. And this tells us that the employers, as well as the training service providers, would need to deep dive into these areas of greater need in training and development. And based on the findings from our surveys, as well as the literature reviews, recent literature reviews, we developed a study research model to measure the needs of developing further skills to adapt to the changes and risk in the industry. So here we have the occupational skills group. We also have the group of skills that are related to aptitude and attitude, management skill group, as well as human, as well as professional development. And we have seen that most of the skills here are measured, and the importance is ranging from 3 over 3, 3 to 5, to over 4 points in the Likert scale of 5. And we also did the analysis. We also did our analysis, use the SPSS softwares, and here on the screen here we can see that the reliability score, Cronbach, the alpha scores is very high, and we use the multi-variables a regression model to measure the adaptability of the logistic industry human resource in the face of changes and risk. And we can see that we have strong skills, the skills to further develop professional skills and occupational skills, 0.43 and 0.389. Other important skills are related to attitudes, and management skills. And these analysis results inform our policy development in the industry. We need to actually prioritize our training and capacity building interventions in the areas that would have high impact and high importance. And based on the study and analysis, we have together developed the 3 groups of solutions to address the needs of human resource development in the logistic industry. We emphasize the development of priority skills for human resource in the logistic industries.
we need to develop the basic and foundational skills, transferable skills, as well as the basic and key occupational skills. E-learning, as well as the adoption of e-platform, are very important in skills development. And we also emphasize the importance of the training in the areas of risk management, business continuity plan, and digital skills. And the second group of solutions include the following detailed recommendations. We need to develop and finalize the occupational skill standards, OSS and OS, for positions and positions in the industry. And based on the OSS and OS, of course, training service providers can provide training courses and programs to respond to the needs of the employees and employers. And training of trainers, TOT, is also very important, and working with FIATA are very important. We are in the process of developing more joint training courses for trainers, because trainers need to update their knowledge, their skills, to be able to run new training courses and programs. And we also recommend the use of professional softwares and the adoption of the key new tools in the workplace. So software such as WMS, ACUS, VNAX, and TMS are recommended. And the last is the training, site visit. The last group of solutions include the following key recommendations. Recommendation for developing win-win relationship between the state, the academia, and the enterprises, the industries. Enterprises, of course, need the support from the training service providers, as well as government agencies. And government agencies will need to provide enabling policies environment to help trainers from universities and colleges to get more on the job and practical skills and skill updates and knowledge. So the solutions are already shared, and with all these solution and recommendations, we hope that we, as the training service provider and as a logistic institute, research and development institute, can contribute to the development of the human resource in the logistic industry of Vietnam. We work together, we collaborate together to lift up our industry to the new height. And we are looking forward to working with all our partners and stakeholders, university, colleges, and industry players. We are working together to create changes and impacts. We are working, and we are supposed to work together to develop the high quality human resource for the industry. Thank you. Well, many thanks to the very first report, very practical information from Associate Professor Dr. Hồ Thị Thu Hòa from BLI. Well, ladies and gentlemen, in recent years, the trend of digital transformation and technology is taking place strongly and changing the landscape of business and consumption trends. And e-commerce was born and developed as an inevitable factor. So, and here, let's listen to the presentation from Mr. Vũ Đức Thịnh, the General Director of Lazada Logistics Vietnam, on this issue. Mr. Vũ Đức Thịnh, please.
we also built a very wide range of network with both in-house service and also 3PLs. Our in-house service including fulfillment service, including cross-border, including our Lazada Express, who is in-house delivery partner. But besides that, we also have a lot of 3PL partners, and especially for Vietnam, we got like VnPost, we got GHN, we used to have Viettel Post, and now Best, Vina Capital, and Ninja Bank. So we also continue to find more and more partners so that to make our system and our economics to be diversified and can service our customer in any corner along the countries. This is just some of the photos showing our network across Southeast Asia. In the top left corner is Ho Chi Minh City Short Center, and beside that, we also got a lot of fulfillment center, which is applied almost most high tech into the operations. And for across 5 countries where our operations is big, we almost apply with outsourcing on the countries with the latest technology. And this is just zoom in the detail of technology in source and network in for Vietnam. We got 2 source centers both in Hanoi and in Ho Chi Minh City. And along there, we got a lot of last mile hub and also first mile node to pick up. And we also have thousands of riders who is servicing our delivery, plus our partner. And we also pioneer in collection point and drop-off system across the countries. So that is very brief on how Lazada has developed in Southeast Asia and in Vietnam over past 10 years. And as a pioneer in e-commerce and also in logistics for e-commerce in Southeast Asia, the question is how we can develop people to be able to grow with us and to be able to leading the business in ahead. And so before coming to the understand on how requirement for e-commerce logistics, maybe just few of the key point to understand on the difference between traditional and e-commerce logistics. So in our point of view and in our experience, both traditional and e-commerce are on people service and work and rely a lot in people network. So there is no difference between traditional and e-commerce logistics in terms of people. They are the most important assets for any company. So, but the difference between e-commerce logistics and traditional logistics is in a lot of things. Like for e-commerce, it's B2C or C2C service vs B2B for traditional. For e-commerce, it's the handle or it's the game with a lot of small parcels, but big volumes. Instead of with traditional logistics, it's the big parcels and small volume. E-commerce logistics, because e-commerce is new, and especially in Southeast Asia, it's very new and it's still in growing chance. So the operating model is not firm yet. It's forming, and it's forming via the operations, via the way we are handling now, and also finding out, trying to develop the model and find out what is necessary on the next step. For e-commerce, logistics is a very fast and frequent change in the environment.
and also very fast growth volume. Daily volume very fluctuate. It's a bit different from traditional, where the volume is a bit steady and growing slow, maybe 10, 20% or maybe 30% year-on-year growth. For logistics, for e-commerce logistics, it can be 3-digit growth every year, or maybe sometimes from this week to next week, the volume already almost double. So, one of the last point is that e-commerce logistics focus a lot into low unit operating costs. So just imagine, because of it handled with small parcels, but basically, even though it's small or big, it still have to go through on the journey of any parcel have to go through. But the important part is how to make it to become the lowest operating costs for the for any parcels. So just to understand on how the e-commerce logistics demands on the human resource part, we should understand on how difference between traditional and e-commerce logistics here. And those are few points that leading to those criteria for the e-commerce logistics that we expect for any people here. So I think for logistics across, people in either traditional logistics or e-commerce logistics still need to work around on people on few criteria like people mindset, hands-on, data-driven, and innovations. But for logistics, for e-commerce logistics, this is even more important and showing clearly in different parts. So people mindset, like what I shared just now, is the key for e-commerce for logistics. Is the people service and the people network. That's why people mindset is one of the most important for any persons or any leaders working in the e-commerce logistics. So the people mindset showing via teamwork, via people development mindsets, and you have to, besides you develop people, you still need to learn a lot for yourself to ensure that you fit with the with this mindset. And you also need to have the mindset of caring for people, because you work with a lot of people. You work with like tens or even hundreds or even thousands of people across and around you. You have to be caring mindset in order to take care for people, and then having people to be a unique team. The second part is that hands-on. For like I said, e-commerce logistics is forming operating model. So if you don't hand-on, if you just finger point, it will be very difficult for you to understand what happened on the floor. You have to walk on the floor, have to have the mindset of practical thinking, and have to have the problem solving skill. So when you see anything, yeah, you jump in and then settle down it, instead of just saying people, you do, but actually you don't understand what happened on that. And in the other part, the data-driven is very important, and for people who work in e-commerce logistics. Why? Because e-commerce logistics, you have to dealing with millions of parcels in your network a day. And in order to handle with those, you have to have the technology, you have to have a lot of data, and then you have to think about you have to have like logic to analyze the data. You have to have analytic skills, and
everything you talk, everything you work, it must be based on the fact and figure. And the last part is innovations. So like I mentioned, e-commerce is very new across in Vietnam and also in Southeast Asia, and I think in the whole world, but it's changing the world. When e-commerce come, the behavior of buying and selling is totally different now, and it's still growing in a very, very fast speed. So if you don't have the innovative mindset, you will be very difficult to work in e-commerce. So basically, you have to be creative. You have to thinking of change. You have to change yourself. No one can change you, but you have to be changing yourself to adapt with all the new thing. And you also need to be the change driver to drive those different people to follow you. And the last part, you need to have a learning mind, because a lot of things new when you work in e-commerce logistics. And if you don't follow that, if you don't open mind to learn, it will be very, very difficult for you to adapt. And yeah, just few things. The time is limit, and yeah, I would like to end up my presentations here. And thanks for listening. Cảm ơn phần trình bày mang tính thời sự của ông Vũ Đức Thịnh. Thank you, Mr. Vũ Đức Thịnh, for a very up-to-date presentation with all the new insights and also data. Thank you. Ladies and gentlemen, port operation and logistics are the important parts of the logistics service picture, the big picture. And in order to really understand the needs and the changes in this big picture, I would like to invite you to listen to the next presentation from our keynote speaker. Yes, the next keynote speaker from Adapt. Yes, hello everyone. Yes, I'd like to share with you the perspective. And I'm Phương Ánh from Adapt Vietnam. Would like to talk about the strategy to develop the human resource in the logistics industry. From the perspective of an operator, I would like to talk briefly, first of all, about Adapt, the current status of human resource development in our corporation, the human resource development strategy going forward, and the key needs, as well as the key solutions. Adapt was established in 1990, so we have a 30 years of experience in the logistic industries. And today, Adapt is one of the leading port operators and logistics operators in Vietnam. We have ICD ports. We also have distribution centers located across the country. We have the local chain logistics supplies. We also have auto logistics services, and many other services. Currently, logistics is operating 8 ports and distribution centers in the north and south of the country. We also have ship fleets, or we have container trucks as well as container container facilities. And we have a lot of assets, of course, but the greatest assets of the corporation is our talents, our people. At the moment, we have about 2,400 employees working in the south of Vietnam, the north and the center of Vietnam, and 62% of our people are working in the south of Vietnam, and nearly 80% of our employees are working in the port operation, and logistics account for the 20%. And we'll have
In on-port operation, the direct labor force accounts for a very large share, over 80% of direct labor force. And we have the forklift, container trucks, as well as trucks operators. We have dispatchers and other operation positions that account for the large share of occupations. And in logistics business line, we have a lot of outsourcing services. This is why the direct labors in the logistics services account only for 41%, and we have seafarers as our employees. We also have container truck drivers, distribution centers operators and managers. If you look at the talent pools and human resource of GMADAP, you can see that we have a key advantages. Our organization is a lean and well structured, and the quality of our talents, our people, is highly appreciated. The people of GMADAP are very well united, and the employee engagement is very high. The attrition rate of GMADAP is lower than the industry average, ranging from 3 to 5%. And we have the very strong corporate culture of cooperation and humanity. GMADAP has been developing our people strategy at the core part of our development strategy, and over the last few years, we have been focusing our efforts in the capacity building of our managers and in-house experts. We also have a lot of new programs to recruit new talents, and corporate culture is another key part in our big picture of talent development. We want to increase engagement through different activities. And of course, we have achieved a lot over the last 3 decades. And going forward, we are now developing and implementing the strategy for human resource development at GMADAP. From now until 2025, the strategy of human resource development is stemmed from the business development strategy. We aim to contribute to the development of the Vietnamese economy, and we want to develop our integrated ecosystems that would comprise of port operation and logistic operations. And in the next 5 years, we need to increase the quality of our growth and increase our market share to become the #1 port operator and logistic operator in the country. Specifically, in the human resource development strategy, we want to develop the next generation of leaders, the ADN, the DNA of GMADAP, the GMADAP, the development of the internal managers and leadership, and the talents, the new talents, recruitment and training. And we will have also measured the needs for new talents from now until 2025. From 2022 to 2023, we are going to expand our port in Hải Phòng, Nam Đình Vũ, phase 2, the GMADAP Link phase 2, and we are looking at a number of other key projects, because we are building different jigsaws, different pieces of our big ecosystem. And all these new projects would require a new talents, a new people, and in 2022, 2023, we need to add about 1,000 new people, new talents to our core business lines. And the key occupations we are looking for to fill up are, first of all, yes, machinery equipment operators. So we have yes, a forklift drivers, container trucks drivers, and we also have technical positions, goods received and distribution, dispatch, management, sales, marketing, and we also need a lot of IT talents in the supporting industries, in the supporting function is generous. And we all know that IT talents are scarce in the market.
And another big issue with the current you say labor market situation is that we don't have the ready skills with new recruits. This is why GMADAP needs to run our own training programs, short training programs for onboarding. Then GMADAP has a list of key criteria to use in our recruitment. We need to uphold our core values and our core strengths. And when we recruit new people, we look for people who have the key aptitudes. We are looking at people who are active, flexible, who are open-minded, are good at teamwork and communication, problem solving technologies. And of course, we look deeper at the core values of people that would need to match the core values of the corporation. And of course, other technology skills like the use of laptops, tablets, smartphones, GPS, and softwares that are used across the logistic industries. All these skills are required for new recruits. And it is easier said and than done. Of course, even the core and basic skills would need time to build. And in addition to the technical skills, we need people with good soft skills and IT skills. And the alignment in terms of corporate values. When we look for new talents, we look for companions, we look for partners. We are not looking for paid employees. And the alignment with the GMADAP corporate cultures, the core values alignments are important. This is a very high weight factor. So if we don't have the alignment in the core values, we're not taking the new people, new talents, even though the talents are very rare and incredible. And in some occupations, we put a very high weight on the health, on disciplines, as well as multiple technical skills. People who can operate different machines and vehicles. At GMADAP, we are now upgrading the skills of our drivers, and we are introducing short courses to help our drivers or operators to upgrade their driving license. And of course, the needs are great, and we have a great demand for new talents and new people. Recruiting new talents sometimes can be very challenging. This is why we need to have a long-term view and a roadmap for human resource development and recruitment. From now until 2025, we need to implement a number of 4 key solutions. We need to provide the pool of new recruits. We also need to continue in-house development and capacity building. We also need to enhance our in-house capacity for own operators and people, and of course we continue the training, in-house training. Currently, GMADAP is working with a number of colleges and universities across the country to provide scholarship to our students, future employees, and the training, the scholarship program is now being implemented, and we'll have a few years. In addition to scholarship, we also get involved in the program development, training materials, and textbook development. We also provide our experts who come to colleges and vocational schools working as visiting instructors. And GMADAP also has communication campaigns to inform future employees and future talents. And this is actually one area we have done very successfully recently when we ran our recruitment program for GEMA Link. And from now until 2025, we'll have a few key projects
The Gen Chirmadep, this is the development of the next generation of leaders and managers, and the TOT program of Chirmadep. We are going to invite experts from within Chirmadep and from outside to train our master trainers. We also plan to send our trainers abroad for training upgrade. And in terms of employee engagement, we are running a number of key initiatives, including the reward system for our people, the corporate values and corporate culture development and enhancements, as well as the care we say activity for our employees and workers. The adoption of technologies like the smart port employed now in the Hải Phòng Chirmadep port is a very important initiative, and the use of technology can help us to save labors. With the smart port in Hải Phòng, we saved about 20 full-time employees, and Chirmadep is looking at adopting automation technologies, and if successfully, then we expect that we can save labors in equipment and machinery operation, as well as a number of other key positions at Chirmadep. I have come to the conclusion of my presentation, and before finishing the presentation, I would like to come back to the mission. We want to support the flows of goods, and we want to become a trusted companion of businesses in the country. Chirmadep wants to work with the government agencies in the logistic industry. We want to work with training service providers, and our businesses are business partners. We work together, as I understand and believe we can help developing the human resource and the talents for the logistics industry in Vietnam. And last but not least, of course, I'd like to thank you all for your attention, and I wish you all success as well as good health in this COVID time. Thank you. Well, many thanks to a very good presentation from Ms. Tăng Thị Phương Anh from the HR manager from Chirmadep. So ladies and gentlemen, we just recently heard the very useful and meaningful presentations from experts and businesses in the logistic industry. And in order to have practical solutions to improve the qualities of human resources for logistic industry with higher adaptability, we would like to deep dive into the raised issues and seek recommendations and suggestions from the participants and our guest speakers. So please join the Q&A session with us. While you are preparing, you can type your questions into the chat box. I would like to start first. Well, ladies and gentlemen, it can be said that the three presentations are all good and mentioning the critical issues in the human resources development in logistic industry. And of course, we are very interested in the developing of human resources in the e-logistic. The first question is to Mr. Vũ Đức Thịnh, Lazada Vietnam. Can we connect Mr. Vũ Đức Thịnh, please? So Mr. Vũ Đức Thịnh is here. Could you please tell us about the company's solutions on human resources to deal with challenges arising during the COVID-19 pandemic? Mr. Thịnh is on mute. Can you hear me well? Yes. So within the COVID-19 pandemic, I think that we are facing lots of challenges, and this is a common challenges that we all face. All industries, all sectors will be negatively affected. For Lazada Logistics, we can feel different levels of impacts of the COVID-19 on our business. Well,
in the process handling will be different, and our approaches to deal with it is are also different. But human resources developments are disrupted together with many other aspects. So in terms of personal developments and recruitments, and action plans are frozen. Then everything must be done online, and the online platforms is not fully developed, and not as because it's not compared to the face-to-face dialogues. So this is for the new recruitment, but and also for the activities, not only in the recruitment. We have to motivate the staff to work, especially in the hardship caused by COVID-19 pandemic. So all of the activities and programs of the company organized in a difficult situations, and we have to go online, like virtual conference, virtual meetings, virtual sharings. Even the team meeting have to be conducted online, and even we have to motivate one another online, and we cannot compare with the face-to-face in face-to-face gathering. We cannot compare. And in logistics, we have lots of on-site employees, and for Lazada Logistics, many Lazada Logistics units have to work face-to-face, have to work on-site. So how can we organize the 3 on-sites, like people work and eat and rest in the workplace? So these are the challenges. Then we have to change faster to encourage people to go to work every day. And especially people have to identify the meanings of their work, of their job. And that will be the biggest motivation. Yeah. Well, many thanks, Mr. Vũ Đức Thịnh, for your practical sharings about the challenges and difficulties. And even though despite all of the challenges, but with the open-mindedness and willingness to learn, I hope that Lazada Logistics in Vietnam will survive and thrive. And not only the business sectors are facing challenges, but also the employees have lots of difficulties. We hope that Ms. Tăng Thị Phương Anh from Gemadep can share with us about the measures Gemadep has taken to ensure both productions and safety of the employees in the COVID-19 pandemic. Ms. Tăng Thị Phương Anh, please. Hello everyone, distinguished guests. So on behalf of Gemadep, I would like to reply to the questions from Ms. Thanh MC. Of course, in COVID-19 pandemic, there's a list of measures to maintain productions and and keep people safe. For the office staff, we send them home, work from home 100%. And for the on-site workers, 80% of our workers working on-site, we are carrying out 3 on-sites in Ho Chi Minh City, in Bình Dương, and in Bà Rịa Vũng Tàu. And for the 3 on-site principles have been conducted since the beginning of July, and has been 2 months now. So our biggest concern for the workforce is the physical and also the mental health of our workers and employees. And we try to enhance the vaccine coverage among the employees. For the work from home people, we have to keep contact with them. For example, at the beginning of the day, we will have the morning huddle to share with them the updates
Then for the on-site workers, besides the allowances, we also organize some contest, like the poem contest and the music contest, song contest, and some physical activities in the workplace. And for the F0, for the virus carrier, we connect them with online doctors. Then also we have the logistic team to provide supplies, to supply the essentials products to virus carriers or the F1, and for the people in quarantine as well. So we try to make everything's coming from the heart. So up to now, even though the German dev team has been a long time away from their family, but they still work with us on the 3 on-sites, very cooperative, I have to say, and preparing for a longer future of 3 on-sites. And we realized a very simple thing, like together we will win. And this is also the motto of GERMADEP in HR affairs and our response to COVID-19 and maintain the stable productions and operation. Many thanks to Ms. Tăng Thị Phương Anh for your practical sharings on the measures, and we can learn a lot from your flexibility meeting the productions and operation maintenance, and also the safety of our workers. Some best wishes to GERMADEP team. And coming up next, another speaker will join us. Well, Associate Professor Dr. Hồ Thị Thu Hòa, and as a Research and Development Institute for Logistic Industry, I hope that Dr. Thu Hòa can share with us, like, how would you describe the VLI support in coordinating with other human resource training schools in logistics? Dr. Hồ Thị Thu Hòa, please. Well, many thanks to the questions. Well, as a unit under VLAs and carry out the research and development for logistic human resources development, we work together with the training providers. For example, we build the learning outcomes and the programs and the syllabus and the lesson plans, and enhance the capacities of instructors, and organize company trips for students, and organize the international conferences and matchmaking with international experts. And recently we worked with Bà Rịa Vũng Tàu on one of these occasions, and we carry out research to prepare for the training providers and to prepare for the employees of the logistic industry to cope with the ever-changing environment. So VLA exclusively managed on behalf of FIATA on the diplomas and the higher diplomas of FIATA. So we carry out the training courses in the international standards, and also carry out the decisions of 221 of the Prime Minister of the Logistic Development by 2025. We work closely with the training providers on the programs of FIATA. And in 2021, we work with the experts, and for example, Oxford Skill, to develop the occupational standards for some job roles in logistics, and share with the training providers to serve as a basis to develop their training curriculum. Then the co-organizations of such events with Oxford Skill is our effort to link the state agencies and the academia and the industry to develop the logistic human resources in Vietnam to meet with our demands and international demands as well. Many thanks. Well, many thanks to the sharings and the very practical activities of VLI in cooperations with the training providers and with the industry.
And now we would like to invite the participants. Questions, please raise hands. The first questions. Many thanks. Well, good morning to our experts and our panelists. My name is Phạm Thu Hạnh, and I have a question to send to Mr. Vũ Đức Thịnh from Lazada. So, the Lazada's requirements on skills and knowledge and attitudes. And do you have any specific internship policy? Mr. Thịnh, can you elaborate? Many thanks to Ms. Hạnh. As I told you in my presentation, the e-commerce logistics are relatively different from the traditional models. And I also mentioned the four main requirements in the identifications of a worker in e-commerce. First is the mindset on personal developments, because logistics is the industry evolving around people to serve people. So we must have a people-oriented mindset. We have to be practical, be realistic on the ground, because there are many changes on the ground. And that is why all of the theory must be practical and must be hands-on. And thirdly, we must have the critical thinking and data-driven thinking, because in e-commerce we have to solve everything based on in a large volumes and in big data. So without the data-driven mindset, it's very hard to go on with our work. And finally, the innovation, because logistics for e-commerce is relatively new in Vietnam, and we don't have any benchmark yet. So that is why this is a new body of water. So we need certain level of innovation and creativity. So these are the four requirements for a worker in e-commerce logistics. Of course, the experience is good, but the experience is not very highly placed in the Lazada, because we have to adapt very quickly with changes. Then Lazada also have a program to attract interns. Then we have launched these programs and brief with some training providers on our internship program, and especially logistics. There are aspects like office workers, data analysts, but there are jobs. You have to work on site. You have to go to the factory or the DC, and it's like picker and packaging workers, for example. So we hope to attract interns on these aspects, on these job roles. Then at the end of your internship, if you can prove a very good performance, we want to welcome you to our workplace. Yeah. Well, many thanks to Ms. Hạnh and Mr. Thịnh. Well, Lazada, I highly appreciate the opportunities and employment occasions provided by Lazada through their flexible policies in internship, and especially your emphasis on the required skills for the 21st century, especially on the innovations and technology skills, and the open mindset to cope with new changes in the e-commerce logistics. Now, the next question, please. I'm getting something. Hi, hello everyone. Distinguished guests, I have a question.
Well, in Vietnam, we have lots of training providers in logistics, but many enterprises also think that we are in the shortage of high quality human resources in logistics. So what are the criteria for high quality human resources in logistics? Many thanks. Okay, this is a very good questions. Can you introduce a little bit about yourself? All right. So for these questions, we would like to send these questions to Miss Tăng Thị Phương Anh. Hi, hello. These questions is also the biggest issue in the logistic industry in terms of human resources. We're talking about the competence of a worker. We usually mention the skills, the knowledge, and the attitude, right? You can learn the knowledge somewhere at schools, and skills must be trained in the workplace, and the attitude also must be developed in various environments, in families, in schools, and in the workplace, and in the society, in the community. So for different levels of employees, we require different levels of skills, attitudes, and knowledge. For example, as the workers, the frontline workers, you have to be competent in the task given to you. And you have to prove a good teamwork capability, and you must have a willing to learn mindset to develop your professionalism. And at the managerial level, a good manager will need planning skills and execution skills. And the manager in the 21st century must be flexible and problem-solving skills to cope with changes and change management, of course, and must have the flexibility towards innovations for better solutions of improvement every day, then have the capability to towards coaching, mentoring, and for leaders, first, good leaders must have very good strategic vision, strategic mindset and visions, and the tenacity to pursue the goals, and must be inspiring enough to lead their followers on the directions set by themselves and set by the company, and work together with the whole team towards the final success of the company and the whole team. Yeah. So these are my reply to your questions regarding skills, knowledge, and attitudes at different levels. Thank you, Ms. Mương Ánh. Ladies and gentlemen, we have just been I have just been reminded by the organizers. We have received a lot of questions. So yes, thank you very much for your interest as well as your active contribution to the discussion. You know, we don't have time to answer all the questions we have received so far because of the time limit. So I think it's now the time for us to break out into the smaller sessions. Breakout and in the breakout room, so we'll have more time to discuss the questions of interest, and we are going to have the breakout with the three key themes. We'll have interpreters helping us with the discussion, and the organizers, the hosts, are going to send you to the breakout rooms right now, and we are using your registration. So the first session would be on technology and digitalization transformation, digital transformation in logistics. And this session will be facilitated by Dr. Hồ Thị Thu Hòa, VLI. And the panelists include Professor Dr. Hans-Dietrich Heiss, University Bremen in Germany, and AJ
AJ Kien, Mr. Nguyễn Thanh Bình, Vice President of VLA, CEO of Gemadep Corporation, Mr. Trương Tấn Lộc, Marketing Director of Saigon Newport Corporation, and Mr. Nguyễn Duy Hồng, Deputy General Director of Smart Lock. The breakout number 2 will be discussing the logistic human resource risk management. The session 2 will be facilitated by instructor Quốc Việt from the Thủ Đức College of Technology. And we have Professor Devinder Gruel from the AISTL joining the panelists. We have Mr. Vũ Ninh, the chairman of LIRC, Mr. Vũ Đức Thịnh, CEO of Lazada Express, and Mr. Dương Quốc Việt, Thủ Đức College of Technology. And the third session will be moderated by Ms. Nguyễn Thị Thu Thủy, VLI. The topic is adaptation of training institutions in the context of the changing social economic environment. We have Mr. Stephen McDermott from Fiat Logistics Institute, Australia, Mr. Lê Quang Trung, Vice President of VLA, Vice President of Vietnam Maritime Corporation, Ms. Bùi Thị Ninh, Director of the Bureau for Employers Activities with CCI Ho Chi Minh City, and Dr. Trần Thị Thu Hương, Vietnam Association for Logistics Manpower Development, Valoma. So please follow the instruction on screen, and we are now going to send you to the breakout. Please click the join, the yes in the join pop-up screen. Yes, I wish all of us see a very interesting and fruitful discussion, and I hope that we have time to answer all your questions. Yeah, so we need to send Ms. Hồng Vân to session number 3, and Mr. Cứ and Mr. Viên and Ms. Lương Thị Hoa would want to join session number 2.
Chương trình Oxford Skills là tên gọi viết tắt của chương trình Australia cùng Việt Nam phát triển nguồn nhân lực. Đây là dự án của chính phủ Australia nhằm hỗ trợ Việt Nam trong việc tiếp cận và sử dụng nguồn nhân lực có trình độ và kỹ năng đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động, góp phần vào sự phát triển bền vững kinh tế xã hội của Việt Nam. Chương trình Oxford Skills bao gồm 5 hợp phần: thúc đẩy sự tham gia của doanh nghiệp trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, nâng cao chất lượng đào tạo của các trường đại học miền núi phía Bắc, thúc đẩy vai trò phụ nữ trong lãnh đạo, hỗ trợ kế hoạch đầu tư viện trợ của Australia, hỗ trợ các mối quan tâm rộng hơn của Australia. Trong đó, hợp phần thúc đẩy sự tham gia của doanh nghiệp trong giáo dục nghề nghiệp được bắt đầu thực hiện từ tháng 4 năm 2017. Hợp phần này có mục đích chính là hỗ trợ Việt Nam trong việc tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. Nó bao gồm các hoạt động sau: thành lập và thực hiện thí điểm cơ chế phối hợp doanh nghiệp và giáo dục nghề nghiệp dựa trên mô hình Ủy ban tham vấn doanh nghiệp vận tải và Logistics của Australia. Thí điểm thực hiện chương trình đào tạo cho tối đa 5 bộ tiêu chuẩn nghề cho ngành Logistics: nhân viên nhà kho, giám sát nhà kho, nhân viên hành chính Logistics, nhân viên giao nhận và nhân viên xếp dỡ hàng tổng hợp. Nâng cao kỹ năng lập kế hoạch chiến lược, nâng cao đào tạo dựa trên năng lực thực hiện và kiến thức ngành Logistics cho các đối tác đào tạo nghề. Tăng cường mối liên kết hợp tác với Australia bằng cách hỗ trợ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp liên kết với các tổ chức đào tạo chính quy của Australia và mạng lưới đào tạo các ngành Logistics. Hỗ trợ nhân rộng cơ chế phối hợp doanh nghiệp và giáo dục nghề nghiệp sang các ngành khác ngoài Logistics. I think that's why we're here is because Australia have a fairly advanced vocational education and training system. We've learnt many lessons along the way as we've developed that system, and what we bring to this partnership is the opportunity to learn the lessons that we've learnt and to give Vietnam a real opportunity to move faster in the development of vocational skills for workers in this economy. So I think that's what we can bring to the table with regards to this particular project. Learn from each other's lessons, enable visits to Australia for those in the industry to see how some of our logistics businesses operate, and to bring back those lessons to go and visit training organisations to see how they, the unique training methods that they use, that then good lessons that can be learnt to be brought back to the Vietnamese colleges. Năm 2008, Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức được thành lập trên cơ sở Trường Trung học Kỹ thuật và Nghiệp vụ Thủ Đức. Hiện nay, nhà trường đào tạo 14 ngành bậc cao đẳng và 17 ngành bậc trung cấp với tổng số trên 7.000 sinh viên đang theo học, bao gồm các ngành công nghệ thông tin, điện, điện tử, cơ khí, công nghệ tự động, quản trị kinh doanh, kế toán, du lịch, nhà hàng, tiếng Anh, tiếng Hàn Quốc nằm trong chương trình Oxford Skills. Kể từ năm học 2018-2019, trường đã mở thêm ngành đào tạo Logistics nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về nhân lực của ngành dịch vụ này. Chương trình đã hỗ trợ thông tin và kinh nghiệm nhằm giúp trường cao đẳng nghề. Chương trình đã hỗ trợ thông tin và kinh nghiệm nhằm giúp trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức phát triển một hệ thống đào tạo ngành Logistics phù hợp. Theo đó, mô hình dạy nghề có sự dẫn dắt của doanh nghiệp sẽ được áp dụng trong quá trình đào tạo. Cụ thể, mô hình này kết nối và thúc đẩy sự hợp tác của chính phủ, các trường đào tạo nghề và doanh nghiệp nhằm đảm bảo sinh viên tốt nghiệp sẽ đáp ứng được nhu cầu của nhà tuyển dụng trong hiện tại và tương lai. Phương pháp tiếp cận năng lực là đối với mỗi nghề thì chúng tôi sẽ xác định các cái năng lực và người học lĩnh hội đầy đủ các cái năng lực này thì mới được cấp cái giấy chứng chỉ để ra ngoài để làm việc. Và dạy học theo phương pháp tiếp cận năng lực là giảng viên sẽ cung cấp cho người học những cái kiến thức, kỹ năng và thái độ vừa đủ để giải quyết các cái tình huống phát sinh trong công việc. Và yêu cầu người học là phải xử lý cái tình huống đó sao cho nó có hiệu quả nhất. Và như vậy thì khi người học bước ra doanh nghiệp, bước vào cái môi trường thực tế thì cái việc xử lý những cái vấn đề liên quan đến công việc thực tế thì nó sẽ rất là nhanh chóng. Tương tự với trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, kể từ khi mở mã ngành đào tạo Logistics, trường đã thu hút số lượng lớn sinh viên theo học. Em cũng thấy là nó là một ngành mới lạ, em cũng muốn học thử. Và sau khi
Sau một thời gian thì em học tại trường và được các giảng viên giải thích rõ hơn về ngành thì em thấy là cái ngành này là rất là thú vị. Em càng ngày càng học thì em cảm thấy rất là thích và mong muốn sau khi em học ra trường là em muốn làm về chứng từ á. Em rất thích cái công việc đó và em muốn là sau khi ra trường thì em sẽ làm được công việc mà mình thích. Sau này em sẽ làm về bên lĩnh vực logistics và em sẽ học thêm về nhiều chứng chỉ và học thêm về tiếng Anh chuyên ngành để mình nâng cao cái công việc của mình hơn và cơ hội việc làm của em được thăng tiến hơn. Đây là cái ngành mới cho nên là chúng tôi quyết liệt, không phải nó là đưa vào cái chương trình đào tạo chất lượng cao ngay từ đầu. Và trong đó là chúng tôi vận dụng tối đa cái thông tư 29 của Bộ Lao động Thương binh Xã hội về kết hợp của nhà trường với nhà máy, với doanh nghiệp và điều chỉnh cái quy trình tổ chức quản lý theo cái hướng của một cái lớp ngành hướng chất lượng cao và gắn bó với doanh nghiệp. Cho nên vừa qua là chúng tôi đã một phần tổ chức ở nhà trường và hiện nay phải nói 60-70% là thực tập thực tế và trong đó đặc biệt 50% là gắn với doanh nghiệp. Và đa số các đội ngũ giáo viên thì chúng tôi mời những cái chuyên gia đã từng giảng dạy cái ngành logistics này, những chuyên gia có nhiều kinh nghiệm đang quản lý ở doanh nghiệp để về trực tiếp giảng dạy cho các em. My recommendations are to continue on the path that they have started to walk down. It's a very different approach to what they're currently doing in the colleges. Competency-based training and working to standards is a really good basis to ensure that you're building a sound foundation so that the enterprises are confident in what they're getting in terms of a skill set of students. The work that the colleges have been doing in building those relationships with the enterprises are very, very important for them to continue on down that path because that will ensure that they listen and they understand the needs of industry and then they can be better prepared to respond to that. That also means that the trainers have a great resource in working with industry so that they keep themselves abreast of the changes in this really fast changing world that we're living in. Một trong những điểm nhấn quan trọng mà chương trình hỗ trợ của Oxford Skills đem lại là việc thành lập Ban Tư vấn Đào tạo ngành Logistics LIRC tại Việt Nam. Tháng 12 năm 2017, LIRC tại Việt Nam đã được thành lập với các thành viên là Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI Thành phố Hồ Chí Minh, 6 trường trung cấp cao đẳng nghề trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai, Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics cùng 8 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ Logistics. Dự án thí điểm LIRC là một chuỗi các hoạt động tiếp nối liên tục dựa trên sứ mệnh cốt lõi là xây dựng phương pháp tiếp cận phát triển kỹ năng nghề cho ngành Logistics tại Việt Nam, một ngành đang thiếu hụt nhân lực nghiêm trọng. Sau gần 3 năm thành lập, LIRC đã có sự tham gia đông đảo từ các công ty, tập đoàn giữa hai nước là Thor Group, Lifox, Tân Cảng Sài Gòn, Gemadet. Việc xây dựng chương trình đào tạo có chất lượng cao, đáp ứng các tiêu chuẩn nghề chỉ việc xây dựng năng lực đào tạo và đánh giá về các tiêu chuẩn nghề cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Chính vì thế, trong mô hình, các doanh nghiệp Logistics đã phối hợp rất chặt chẽ với các trường để xây dựng giáo trình đào tạo phù hợp. We look at the logistics industry when we go back. So people just start off, and because the demand was there, people were just coming into the industry. The important part for LIRC is not only helping to develop the education and the skill base, but it's also encouraging people to join the logistics industry and actually selling the industry as a good employment, standards, quality, and developing people so that they can progress through the business world. That's also been in conjunction with, say, the Australian government, and Australia has gone through that same process
through the years where they've had to develop that industry, and there's been challenges along the way because of that demand. So taking that blueprint and helping Vietnam create a logistics industry to develop in that way is also a helpful point. And that's what LIRC is actually bringing together to be able to develop that industry. Kể từ sau khi ra mắt Ban tư vấn đào tạo ngành Logistics tại Thành phố Hồ Chí Minh vào cuối năm 2017, chương trình Oxford Skills đã thực hiện nhiều khóa tập huấn trên khắp Việt Nam để chia sẻ kinh nghiệm về các mô hình giảng dạy trong ngành và nâng cao chất lượng đào tạo cho các đơn vị giáo dục nghề nghiệp tại Việt Nam. Họ đã phối hợp cùng Tổ chức Tiêu chuẩn nghề Australia AIS và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức nhiều khóa tập huấn kỹ năng cũng như trao đổi thông tin giữa các bên. Thông qua đó, nhằm xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề sát với thực tế yêu cầu của thị trường, từ đó nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong lĩnh vực logistics tại Việt Nam. Part of the project is working with the industry reference council, the LIRC, to support them in their work, but also to support through the Oxford Skills program to support the colleges to develop their capability and their capacity, and that is through partnerships with Australian training organisations to set those partnerships up, but also make sure that they've got access to the materials that they need and the resources they need to actually offer really good courses, to offer opportunities to upskill existing teachers within the colleges in logistics, because that's been identified as one of the issues. So to deliver good courses, you've got to have good teachers. To have good teachers, you've got to provide them with the right level of training and access to industry. So we're bringing those things together and using the Australian experience to assist as much as we can. Đối tượng tham gia những khóa tập huấn thường là các giảng viên đến từ nhiều trường đại học, cao đẳng nghề, trung tâm đào tạo có đào tạo ngành logistics. Họ từ việc được mở mang kiến thức cũng như hiểu được kinh nghiệm mà Australia đã trải qua để từ đó đưa ra được phương thức đào tạo phù hợp với Việt Nam. Các chuyên gia của Úc đã đến đây để giúp chúng tôi tiếp cận được với một cái phương thức dạy rất là mới, là dạy sinh viên nhưng mà lại theo cái yêu cầu của doanh nghiệp. Thì có thể nói là cái điều này làm cho các giáo viên và của các trường học thay đổi cái cách nhìn của mình trong cái việc là đào tạo người học như thế nào gắn với nhu cầu doanh nghiệp, thì nó mới không bị rơi vào tình trạng là mai mốt này các em nó ra thì nó lại không biết kiếm việc ở đâu. Thế thứ hai nữa là chúng tôi còn có cơ hội là kết nối được với doanh nghiệp để có thể là khi các em nó vừa mới ra trường xong thì các doanh nghiệp có thể nhận các em luôn. Ra thì mình có một cái may mắn là mình tham gia vào cái chương trình của Oxford Skills ngay từ những cái ngày đầu tiên, là một trong những thành viên của ban LIRC và tham gia vào các khóa đào tạo workshop từ các trường đại học Griffith cũng như là các trường đại học QUT của chương trình Oxford Skills. Trước hết thì mình muốn cảm ơn chương trình Oxford Skills đã mang đến những cái trải nghiệm và những cái thay đổi trong cái nhận thức của doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp về logistics, về việc đào tạo nghề có sự dẫn dắt từ phía doanh nghiệp, cũng như là thay đổi cái tầm nhìn về cái vấn đề đào tạo nghề tại các trường cao đẳng và trung học. Cái việc này nó sẽ giúp cho cái thị trường lao động của ngành logistics trong tương lai cho đến một vài năm sau sẽ có những cái nhân viên thật sự lành nghề, thật sự rất là mẫn cán, cũng như là những cái giải quyết được những khó khăn hiện tại cho nhu cầu thiếu hụt nhân lực của thị trường logistics hiện nay. We have 5 APEX standards which have been developed over a number of years, and the workshops were all about building capacity within the colleges so that the trainers could build an understanding of a competency-based training system, but also very importantly, working with industry allowed them to understand what the industry's needs were. Also gave industry or enterprise an appreciation of how
complex training also is, and how joined together, they can create a very good opportunity for collaboration to ensure that what the colleges produce in terms of students and skill sets is what the industry needs. So from those workshops, we've had a lot of success in building those long-term relationships, in getting the colleges or working with the colleges so that they feel comfortable and understand the need of enterprise working with them on validating their assessment strategies and their learning strategies. Trong khuôn khổ kế hoạch hoạt động năm 2019-2020, chương trình Australia cùng Việt Nam phát triển nguồn nhân lực Oxford Skills đã phối hợp với tổ chức giáo dục Chekic và trường đại học công nghệ Queensland tổ chức các hoạt động liên quan đến đào tạo ngành logistics. Cụ thể, đã có 2 hoạt động được tổ chức là hướng dẫn biên soạn tài liệu giảng dạy theo năng lực cho các nghề thuộc lĩnh vực logistics và triển khai dự án ứng dụng. Do dịch bệnh Covid-19 nên 2 hoạt động này được triển khai dưới dạng lớp học có sự hướng dẫn trực tiếp của các chuyên gia đến từ doanh nghiệp và trực tuyến với các chuyên gia Australia. The participants in the course include senior members of vocational colleges, some industry enterprise trainers and managers. And this is a very diverse group. They come from all over Vietnam. So it was necessary for the design of the training program to take everyone in the same page. 2 or 3 people struggled in the beginning, but considering that I was presenting very complex concepts, that's excusable. It's important to understand competency-based training and assessment, industry standards, instructional design, cognitive load management, and others are concepts that are not familiar to some of the participants. In the end, I think everyone got on the same page. Dưới sự dẫn dắt của chuyên gia Việt Nam và Australia, các học viên đã có nhiều kiến thức thực tế hơn khi biết được mong muốn của thị trường về đội ngũ nhân lực, từ đó xác định được chuẩn đầu ra cho các học sinh, sinh viên. Việc này nhằm thay đổi cách giáo dục từ việc nặng về lý thuyết truyền thống chuyển sang sát với thực tế, và học viên được đánh giá theo đúng năng lực thực hiện của mình. Cái điều mà mình tâm đắc nhất trong cái khóa học này đó chính là cái nội dung của bài học. Và trong đó thì cái nội dung mà mình thích nhất đó chính là cái mô hình SD. Qua cái mô hình này mới chỉ ở cái bước đầu tiên thôi, đó là cái bước phân tích, là mình đã có thể tìm hiểu được cái nhu cầu thực sự của người học là gì, dựa theo từng đối tượng học viên, từng độ tuổi, và mình đưa ra được một cái là cái đầu ra. Nó chuẩn bị sẵn được một cái đầu ra, và một cái bước cuối cùng đó là cái bước đánh giá. Cái bước đánh giá này là cái bước đánh giá đầu ra. Nó rất là hiệu quả để mà mình có thể là đánh giá được chính xác cái kết quả của người học. Các trường cũng đã nhận được, thứ nhất là được các chuyên gia tập huấn cho giảng viên về cái phương pháp CBTA, hay còn gọi là phương pháp xây dựng chương trình đào tạo theo tiếp cận năng lực. Và thứ hai là các giảng viên cũng được các chuyên gia tập huấn về cái phương pháp để biên soạn cái tài liệu giảng dạy theo tiếp cận năng lực. Thì về phía nhà trường thì chúng tôi làm cách nào để có thể trang bị cho người học về kiến thức, về kỹ năng, về thái độ nó vừa đủ, nó phù hợp và nó không quá tải, để người học có thể lĩnh hội được tất cả các cái kỹ năng đối với cái ngành nghề mà họ sẽ phải làm trong thực tế. Và hết sức may mắn thì chúng tôi được tiếp cận cái phương pháp CBTA. Ngành logistics vẫn còn khá non trẻ tại thị trường Việt Nam. Chính vì vậy,
Để xây dựng logistics trở thành một ngành kinh tế trọng điểm thì việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao là rất cần thiết. Với sự hỗ trợ của Oxford Skills, thông qua những khóa đào tạo này sẽ khiến nguồn nhân lực trẻ cho ngành trở nên chất lượng, chuyên nghiệp, đáp ứng đúng nhu cầu thị trường. Đội ngũ giáo viên thì chúng ta phải chuẩn hóa lại, có nghĩa là phải đào tạo lại các đội ngũ giáo viên để mà biết cách soạn giáo án, biết cách soạn bài, đánh giá học viên, soạn chương trình theo năng lực. Tiếng Anh chúng ta gọi tắt là cái CBJ đó, tức là để mà có thể dựa vào năng lực đánh giá cho các học sinh, sinh viên, và trên cơ sở đó thì các giáo án cũng phải soạn trên cơ sở đó, chuẩn đầu ra như thế nào, đánh giá mấy em theo năng lực như thế nào. The main point of difference in the competency-based model is about its link to the industry standards. So through Oxford Skills, we have introduced a series of programs to expose people to this understanding. So a competency-based approach is focused on outcomes. So developing learning materials based on this approach creates consistency and allows for all stakeholders, whether they are the students, the learners, the teachers, or the enterprises, right, to be able to understand what the learner will learn or will be able to do after undertaking the training. Thông qua cái chương trình hỗ trợ của Oxford Skills trong 3 năm qua thì chúng ta đã hình thành nên một cái cơ chế phối hợp. Đó chính là cái ban tư vấn ngành. Ban tư vấn ngành. Thì chính cái ban tư vấn ngành này ấy, nó là cái nơi mà gắn kết các cái nhà với nhau để chúng ta cùng nhau từ cái khâu mà xác định nhu cầu. Tại vì các cái doanh nghiệp và hiệp hội ngành nghề logistics người ta nắm rất rõ về cái định hướng phát triển của ngành cũng như cái nhu cầu nhân lực của ngành, những cái yêu cầu về tiêu chí tiêu chuẩn đối với nhân lực trong ngành. Thế còn các trường nghề của chúng tôi thì chúng ta lại có thể là tổ chức phát triển những ngành nghề đào tạo, rồi là đưa ra cái giải pháp phát triển chương trình phối hợp với doanh nghiệp đào tạo như thế nào. Đây cái này chúng ta phải gắn kết với nhau. Và trong cái chỉ thị 24 của Thủ tướng mới đây ban hành ngày 28 tháng 5 năm 2020 vừa rồi thì cũng chính từ cái đúc rút cái mô hình này chúng tôi đã đề xuất và chính phủ đã đồng ý cho phép là chúng ta thí điểm cái mô hình hội đồng kỹ năng ngành. Cái ngành logistics này chúng tôi muốn nâng lên cái ban tư vấn này nên thành cái hội đồng kỹ năng ngành. PCCI và LIC với cái vai trò là kết nối và vai trò là đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, chúng tôi sẽ luôn luôn là cố gắng là cập nhật những cái thông tin, những cái chia sẻ của phía ngành, của thị trường lao động để chia sẻ với lại cơ quan quản lý nhà nước này, cơ sở giáo dục đào tạo để mà giáo dục nghề nghiệp, để mà từ đấy là xây dựng những cái chương trình đào tạo hoặc là những cái chiến lược phát triển nó phù hợp. Phát triển nhân lực ngành logistics thông qua mô hình hội đồng tư vấn kỹ năng nghề có sự gắn kết chặt chẽ giữa nhà nước, nhà trường, doanh nghiệp, hiệp hội nghề được kỳ vọng sẽ giúp Việt Nam có được nguồn nhân lực logistics năng động, có chuyên môn cao, góp phần giảm chi phí logistics. Những gì mà chương trình Oxford Skills đã đem lại cho Việt Nam trong hơn 3 năm qua đã đem đến những hiệu quả tích cực. Đó là những nỗ lực đáng trân trọng và mang lại ý nghĩa thiết thực với một ngành còn non trẻ nhưng đầy tiềm năng như logistics tại Việt Nam.
vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Ấn tượng Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, kể từ nhiều năm nay, chương trình Australia cùng Việt Nam phát triển nguồn nhân lực, gọi là chương trình Oxford Skills, thuộc chuỗi chương trình hợp tác phát triển Australia-Việt Nam, đã thí điểm mô hình thúc đẩy doanh nghiệp tham gia đóng vai trò trung tâm trong giáo dục nghề nghiệp ngành Logistics, giúp nhà trường và doanh nghiệp hợp tác chặt chẽ hơn trong đào tạo nghề Logistics để cung và cầu cùng gặp nhau ở một điểm, hướng tới đào tạo ra những công nhân đạt tiêu chuẩn khu vực và quốc tế. Trong chương trình Ấn tượng Việt Nam tuần này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những đóng góp của Oxford Skills với sự phát triển của nguồn nhân lực chất lượng cao tại Việt Nam. 53,3% doanh nghiệp thiếu nhân viên có trình độ chuyên môn. 30% doanh nghiệp phải đào tạo lại nhân viên. 6,7% doanh nghiệp hài lòng với chuyên môn của nhân viên. Thiếu khoảng 300.000 nhân lực Logistics. Chỉ 40 cơ sở giáo dục có đào tạo ngành Logistics. Logistics là ngành đang phát triển rất nóng với tốc độ tăng trưởng hàng năm trên 10% và đóng góp khoảng 5% vào GDP quốc gia. Không thể phủ nhận, đây là ngành có tiềm năng phát triển lớn. Tuy nhiên, để khơi dậy tiềm năng đó thì cần phải giải tốt bài toán thiếu nguồn nhân lực của ngành. Đó cũng là những nỗ lực của Oxford Skills thời gian qua trong việc thúc đẩy đào tạo nghề gắn với nhu cầu thị trường tại Việt Nam. Chương trình Oxford Skills là tên gọi viết tắt của chương trình Australia cùng Việt Nam phát triển nguồn nhân lực. Đây là dự án của chính phủ Australia nhằm hỗ trợ Việt Nam trong việc tiếp cận và sử dụng nguồn nhân lực có trình độ và kỹ năng đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động, góp phần vào sự phát triển bền vững kinh tế xã hội của Việt Nam. Chương trình Oxford Skills bao gồm 5 hợp phần: thúc đẩy sự tham gia của doanh nghiệp trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, nâng cao chất lượng đào tạo của các trường đại học miền núi phía Bắc, thúc đẩy vai trò phụ nữ trong lãnh đạo, hỗ trợ kế hoạch đầu tư viện trợ của Australia, hỗ trợ các mối quan tâm rộng hơn của Australia. Trong đó, hợp phần thúc đẩy sự tham gia của doanh nghiệp trong giáo dục nghề nghiệp được bắt đầu thực hiện từ tháng 4 năm 2017. Hợp phần này có mục đích chính là hỗ trợ Việt Nam trong việc tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. Nó bao gồm các hoạt động sau: thành lập và thực hiện thí điểm cơ chế phối hợp doanh nghiệp và giáo dục nghề nghiệp dựa trên mô hình Ủy ban tham vấn doanh nghiệp vận tải và Logistics của Australia. Thí điểm thực hiện chương trình đào tạo cho tối đa 5 bộ tiêu chuẩn nghề cho ngành Logistics: nhân viên nhà kho, giám sát nhà kho, nhân viên hành chính Logistics, nhân viên giao nhận và nhân viên xếp dỡ hàng tổng hợp. Nâng cao kỹ năng lập kế hoạch chiến lược, nâng cao đào tạo dựa trên năng lực thực hiện và kiến thức ngành Logistics cho các đối tác đào tạo nghề. Tăng cường mối liên kết hợp tác với Australia bằng cách hỗ trợ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, liên kết với các tổ chức đào tạo chính quy của Australia và mạng lưới đào tạo các ngành Logistics. Hỗ trợ nhân rộng cơ chế phối hợp doanh nghiệp và giáo dục nghề nghiệp sang các ngành khác ngoài Logistics. I think that's why we're here is because Australia have a fairly advanced vocational education and training system. We've learnt many lessons along the way as we've developed that system, and what we bring to this partnership is the opportunity to learn the lessons that we've learnt and to give Vietnam a real opportunity to move faster in the development of vocational skills for workers in this economy. So I think that's what we can bring to the table with regards to this particular project. Learn from each other's lessons, enable visits to Australia for those in the industry to see how some of our logistics businesses operate, and to bring back those lessons to go and visit training organisations to see how they, the unique training methods that they use, that then good lessons that can be learnt to be brought back to the Vietnamese colleges. Năm 2008, Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức được thành lập trên cơ sở Trường Trung học Kỹ thuật và Nghiệp vụ Thủ Đức. Hiện nay, nhà trường đào tạo 14 ngành bậc cao đẳng và 17 ngành bậc trung cấp với tổng số trên 7.000 sinh viên đang theo học, bao gồm các ngành công nghệ thông tin, điện, điện tử, cơ khí, công nghệ tự động, quản trị kinh doanh, kế toán, du lịch, nhà hàng, tiếng Anh,
tiếng Hàn Quốc nằm trong chương trình Oxford Skills. Kể từ năm học 2018-2019, trường đã mở thêm ngành đào tạo Logistics nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về nhân lực của ngành dịch vụ này. Chương trình đã hỗ trợ thông tin và kinh nghiệm nhằm giúp trường cao đẳng nghề. Chương trình đã hỗ trợ thông tin và kinh nghiệm nhằm giúp trường cao đẳng công nghệ Thủ Đức phát triển một hệ thống đào tạo ngành Logistics phù hợp. Theo đó, mô hình dạy nghề có sự dẫn dắt của doanh nghiệp sẽ được áp dụng trong quá trình đào tạo. Cụ thể, mô hình này kết nối và thúc đẩy sự hợp tác của chính phủ, các trường đào tạo nghề và doanh nghiệp nhằm đảm bảo sinh viên tốt nghiệp sẽ đáp ứng được nhu cầu của nhà tuyển dụng trong hiện tại và tương lai. Phương pháp tiếp cận năng lực là đối với mỗi nghề thì chúng tôi sẽ xác định các cái năng lực và người học lĩnh hội đầy đủ các cái năng lực này thì mới được cấp cái giấy chứng chỉ để ra ngoài để làm việc. Và dạy học theo phương pháp tiếp cận năng lực là giảng viên sẽ cung cấp cho người học những cái kiến thức, kỹ năng và thái độ vừa đủ để giải quyết các cái tình huống phát sinh trong công việc. Và yêu cầu người học là phải xử lý cái tình huống đó sao cho nó có hiệu quả nhất. Và như vậy thì khi người học bước ra doanh nghiệp, bước vào cái môi trường thực tế thì cái việc xử lý những cái vấn đề liên quan đến công việc thực tế thì nó sẽ rất là nhanh chóng. Tương tự với trường cao đẳng kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, kể từ khi mở mã ngành đào tạo Logistics, trường đã thu hút số lượng lớn sinh viên theo học. Em cũng thấy là nó là một ngành mới lạ, em cũng muốn học thử. Và sau một thời gian thì em học tại trường và được các giảng viên giải thích rõ hơn về ngành thì em thấy là cái ngành này là rất là thú vị. Em càng ngày càng học thì em cảm thấy rất là thích và mong muốn sau khi em học ra trường là em muốn làm về chứng từ. Em rất thích cái công việc đó và em muốn là sau khi ra trường thì em sẽ làm được công việc mà mình thích. Sau này em sẽ làm về bên lĩnh vực logistics và em sẽ học thêm về nhiều chứng chỉ và học thêm về tiếng Anh chuyên ngành để mình nâng cao cái công việc của mình hơn và cơ hội việc làm của em được thăng tiến hơn. Đây là cái ngành mới cho nên là chúng tôi quyết liệt, không phải nó là đưa vào cái chương trình đào tạo chất lượng cao ngay từ đầu. Và trong đó là chúng tôi vận dụng tối đa cái thông tư 29 của Bộ Lao động Thương binh Xã hội về kết hợp của nhà trường với nhà máy, với doanh nghiệp và điều chỉnh cái quy trình tổ chức quản lý theo cái hướng của một cái lớp ngành hướng chất lượng cao và gắn bó với doanh nghiệp. Cho nên vừa qua là chúng tôi đã một phần tổ chức ở nhà trường và hiện nay phải nói 60-70% là thực tập thực tế và trong đó đặc biệt 50% là gắn với doanh nghiệp. Và đa số các đội ngũ giáo viên thì chúng tôi mời những cái chuyên gia đã từng giảng dạy cái ngành logistics này, những chuyên gia có nhiều kinh nghiệm đang quản lý ở doanh nghiệp để về trực tiếp giảng dạy cho các em. My recommendations are to continue on the path that they have started to walk down. It's a very different approach to what they're currently doing in the colleges. Competency-based training and working to standards is a really good basis to ensure that you're building a sound foundation so that the enterprises are confident in what they're getting in terms of a skill set of students. The work that the colleges have been doing in building those relationships with the enterprises are very, very important for them to continue on down that path because that will ensure that they listen and they understand the needs of industry and then they can be better prepared to respond to that. That also means that the trainers have a great resource in working with industry so that they keep themselves abreast of the changes in this really fast-changing world that we're living in. Một trong những điểm nhấn quan trọng mà chương trình hỗ trợ của Oxford Skills đem lại là việc thành lập Ban Tư vấn Đào tạo ngành Logistics LIRC tại Việt Nam. Tháng 12 năm 2017, LIRC tại Việt Nam đã được thành lập với các thành viên là Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI Thành phố Hồ Chí Minh,
6 trường trung cấp cao đẳng nghề trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai, Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics cùng 8 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ Logistics. Dự án thí điểm LIRC là một chuỗi các hoạt động tiếp nối liên tục dựa trên sứ mệnh cốt lõi là xây dựng phương pháp tiếp cận phát triển kỹ năng nghề cho ngành Logistics tại Việt Nam, một ngành đang thiếu hụt nhân lực nghiêm trọng. Sau gần 3 năm thành lập, LIRC đã có sự tham gia đông đảo từ các công ty, tập đoàn giữa hai nước là Toll Group, Lifox, Tân Cảng Sài Gòn, Gemadev. Việc xây dựng chương trình đào tạo có chất lượng cao, đáp ứng các tiêu chuẩn nghề chỉ có thể được thực hiện thông qua việc xây dựng năng lực đào tạo và đánh giá về các tiêu chuẩn nghề cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Chính vì thế, trong mô hình, các doanh nghiệp Logistics đã phối hợp rất chặt chẽ với các trường để xây dựng giáo trình đào tạo phù hợp. We look at the logistics industry when we go back. So people just start off, and because the demand was there, people were just coming into the industry. The important part for LIRC is not only helping to develop the education and the skill base, but it's also encouraging people to join the logistics industry. And actually selling the industry as a good employment, standards, quality, and developing people so that they can progress through the business world. That's also been in conjunction with, say, the Australian government. And Australia has gone through that same process through the years where they've had to develop that industry, and there's been challenges along the way because of that demand. So taking that blueprint and helping Vietnam greater logistics industry to develop in that way is also a helpful point. And that's what LIRC is actually bringing together to be able to develop that industry. Như vậy thì sau thời gian Kể từ sau khi ra mắt Ban tư vấn đào tạo ngành Logistics tại thành phố Hồ Chí Minh vào cuối năm 2017, chương trình Oxford Skills đã thực hiện nhiều khóa tập huấn trên khắp Việt Nam để chia sẻ kinh nghiệm về các mô hình giảng dạy trong ngành và nâng cao chất lượng đào tạo cho các đơn vị giáo dục nghề nghiệp tại Việt Nam. Họ đã phối hợp cùng Tổ chức Tiêu chuẩn nghề Australia AIS và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức nhiều khóa tập huấn kỹ năng cũng như trao đổi thông tin giữa các bên. Thông qua đó, nhằm xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề sát với thực tế yêu cầu của thị trường, từ đó nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong lĩnh vực logistics tại Việt Nam. Part of the project is working with the industry reference council, the LIRC, to support them in their work, but also to support through the Oxford Skills program to support the colleges to develop their capability and their capacity, and that is through partnerships with Australian training organisations to set those partnerships up, but also make sure that they've got access to the materials that they need and the resources they need to actually offer really good courses, to offer opportunities to upskill existing teachers within the colleges in logistics, because that's been identified as one of the issues. So to deliver good courses, you've got to have good teachers. To have good teachers, you've got to provide them with the right level of training and access to industry. So we're bringing those things together and using the Australian experience to assist as much as we can. Đối tượng tham gia những khóa tập huấn thường là các giảng viên đến từ nhiều trường đại học, cao đẳng nghề, trung tâm đào tạo có đào tạo ngành logistics. Họ từ việc được mở mang kiến thức cũng như hiểu được kinh Xin chào mừng quý đại biểu đã trở lại phòng họp chính. Xin chào mừng quý đại biểu đã trở lại phòng họp chính. Welcome back to our main room.
So we have been through the 3 breakout sessions. I hope that you got interesting ideas out of the breakout sessions. And what a pity, because we have to end the breakout session so soon. But because of the time constraints, we have to leave the conversation there. And I think that we continue to raise the questions here. Will you send the questions to the chat box, to the organizers, or drop us an email? We will receive all of the ideas and the feedback and all of the concerns and questions, and we will forward these questions to our speakers. And many thanks to the facilitators, the moderators, and the speakers during the last 40 minutes. And coming up with our agenda today, now we would like to invite the representative, the facilitator for each breakout session to share the discussions results. Mr. Nguyễn Duy Hồng from SmartLock will be our first speaker. Yes, good morning again. My name is Nguyễn Duy Hồng. I'm the Deputy CEO of SmartLock Vietnam. I'd like to share with you the findings of our breakout discussion, the discussion about the technology and digital transformation in the logistics industry. Microphone, please. Yes, so again, I am Hồng from SmartLock Vietnam, and this is a summary, the presentation of the summary of our discussion and findings. We have panelists and participants who have agreed on the success factors of the digital transformation, the technology, the people, and the processes change. And we need to ensure that we have the uptake, the ownership, the leadership supports and commitment, and the mindset, innovative mindset, the readiness for change. And transformation, digital transformation is related to ABCD Industry 4.0, that has AI, big data, cloud computing, and digitalization. So the ABCD embodies the key success factors of digital transformation. And we also discussed the advantages of logistic software. So we have the end-to-end visibilities thanks to API, EDI, and cloud computing adoption. And the visions of technology adoption in logistics and supply chains of Vietnam and the world are looking to adopt the shared economy principles. We are sharing the resources, including softwares in warehouse operation, port operations, and in the midterm. In the midterm, we will need to have the 4PL level 4 logistics, technology adoption, data and analytics. And looking further, we can have 3D printing technologies, driverless vehicles, yes, and unmanned flying vehicles, as well as other more advanced technologies. Integrated platforms. The logistic platform is integrated into ERP, CRM, and BIs. This is a big platform of own platforms, not all logistic players or not all technologies providers can provide the comprehensive solutions. This is why we need to have partnership across partners and across platforms. And our guests are from SmartLock talked about the integration of the physical data flow
the digital flows, the data flows, and people flows. And we also have the integration of interfaces of warehouse operation, logistic operation, and financial services, financial service providers. We need to have focal firms acting as the key players, serving other players, including 3PL, and we are talking about the use of simulation softwares in education and training to train our future talents or who have skills, knowledge, and also the right aptitude to serve the needs of the evolving industry and market. And yes, and our panelists are from Germany. Professor Assis said that the softwares and adoption, technology adoption differs from country to country, industry to industry. In Vietnam, we are in the initial stage of digital transformation, and we started with the softwares and the actually our end clients, shipping lines are leading the digital transformation and the 3PL. And we have other industries that are also forerunners, like e-commerce players, retail, and FMCG. And the last mile delivery operators are also the early adopters. And thanks or due to COVID-19, the digital transformation has accelerated. So among all the challenges, we have found opportunities for faster technology adoption and accelerated digital transformation. And Mr. Hong also highlighted that the technology solution providers and the technology users would need to think about the theory developed by Jeffrey Moore. This is the theory about the innovation and the adoption of technology to help us to overcome the challenges. And you know, the innovators or early adopters need to be minded or aware about the abyss in the way going forward for technology advancement or technology adoption. These would need to be in the mind of all the decision makers. And according to a recent surveys of VLA and VLI in July 2021, we have the results shown here on screen, highlighting the key challenges in transformation, including the technology choice, the constraints in human resource, the concerns about security, data security information, the alignment between the businesses and the partners in the ecosystem, lack of access to capital, or the challenges in processing a huge amount of data, and the work with partnership. And we have identified the key factors influencing the choice of technologies and logistic softwares, including the availability of softwares in the market, we'll say CapEx, the transferability of technologies, integration level, as well as the industry reference. So those are the key findings from the discussion of breakout session number 1. Thank you very much for your attention. If you have further questions, you can post a question in the chat box. Thank you. Okay. Many thanks to the concise summary from Mr. Nguyễn Duy Hồng. And now Master Dương Quốc Việt from TDC will share with us the key points in the second discussions. Hi. Hello, good morning, ladies and gentlemen. My name is Dương Quốc Việt, and I'm from the Business Administration from TDC, and I'm the moderator of the second sessions on the risk management of logistics HRD. So we have a proverbs that 3 people working with us, 1 will be our mentor, and I feel very lucky in the 3 people working with us in the second sessions. All 3 are the mentors. Professor Dr. Gravinder Grewal from AISPL, Mr. Vũ Ninh
the chairman of LRC, and also Mr. Vũ Đức Thịnh, the CEO of Lazada Express. So it is my summary of the second discussion. Wow, you can see the panelists. So we have the two parts in the second breakout session. First one is the presentation of Professor Devinder Grewal on risk management of logistic human resources in ever-changing environments. And next is the discussions. We will answer the questions in chat box, and we'll have some interactions. And from the interactions, we will appoint. We will give the questions to the right panelists to answer. Okay, so this is the summary of the key points in the second discussions. In the landscapes of logistic industry, so far we have experienced a lot of disruptions in the changes of demographics and changes of technologies, and the automation and robotics has changed the landscapes, and also the disruption of supply chain globally in the logistics, for example, container transport and last mile delivery, and warehousing in important countries. And also we are talking about the business strategy need to be agile enough to get more adaptive to unexpected events, and must have the ability to join the network and alliance to optimize the service deliveries and enhance the margin. And for the humans developments, we have to manage the knowledge, and we have to assess the performance. We have to attract new employees into the industries, and also we need to carry out strategies to manage the talents and capabilities in logistics. And the four skills, well, the important skills. First one is the language skills, and also the understandings of logistics as terms, and the warehouse management and transport management, and reverse logistic management and ICTs, and also the ability to operate equipment, and also packagings and handlings of packagings work, and also the requirements of attitudes and capabilities in the logistics are very important. First one is the integrity, the compliance, then the proactiveness in the jobs, and adaptability in new technologies, and adaptability to high pressures, and problem-solving skills. And then in order to have the right decision to develop the logistic industry in the next 5 years, the forecasting work must be emphasized. First one is the applications of the applications, like e-declarations, like and e-commerce, and the omni-channel logistics distributions, enhance the interaction between the humans and the machines. Fifth is the applications of sensors, big data, and robotics, and AIs and computing. Cloud computing. Sixth one is the analysis technology. Seven is the automations, and eight is the IoT. The capabilities of provide comprehensive services. You have 1 more minute to go, Mr. Vip. Regarding the solutions from the enterprises, according to the BLA and BLI, on July 2021, the research teams have proposed several recommendations for the industry to develop. First one, we use the remote working method, well, 88%, and 62% 3 on-sites, and 58% on the rotation schemes, train multitasking staff, recruitments, online recruitments, and job interviews, and let off people 16, and without any salary support, 18%. Well, to face the COVID-19
requires great effort from the business community. We have to identify the right solutions to bring back the labor force in the post COVID-19 era, to resume the new normal. So these are the key points in the second discussions in our breakout session. Many thanks. Well, many thanks, Mr. Dương Quốc Việt. And next is the sharing from Dr. Trần Thị Thu Hương from Paloma on the adaptability of training providers in the ever-changing environment. Well, Dr. Trần Thị Thu Hương, you have 3 minutes only. Hello everyone. Ladies and gentlemen, and the distinguished guests, and on behalf of the third team, I would like to share some discussion results on the adaptability of the training providers in the ever-changing environment. And first of all, I would like to give you an overview of the third session. Third breakout session. So we have 81 people join the third sessions, 4 panelists and 8 questions, and the 8 questions focus on the 3 main topics. First one, we build up the overview of the human resource development in logistic industry in Vietnam, from the short-term trainings to intermediate primary training, secondary trainings, and college and university level trainings and international training. And so for the short-term training, like primary training, mostly it is offered by the offer in the companies or the training providers under the logistic associations or logistic related to logistic related association organizations like and enterprises, for example, GEMADEP or Tân Cảng. For intermediate training and college training, according to BI, we have 11 training providers, and we have 35 program codes related to logistics. And for university and post university training, when we have Circular 24 of more ed to open up new ways for university programs in logistics. And according to the Paloma, we have 45 universities with the total enrollments of more than 3,000. And in the master level and the doctoral levels, we also have the programs with the program code. We also have the international certificate and qualifications such as VIATAS and AFTA, IATA, and IMO, organized by VIL and VLIs, or providing in Vietnam. And in the second topic we discussed is so the trainings of logistic human resources are under the impacts of Industry 4.0, the globalizations, and the supply chain integrations, and also the once-in-a-lifetime events such as COVID-19, then that leads to the changing landscape of the logistic industry. It requires new skills of logistic workforce, and facing these challenges, the training providers need to think of new solutions. So there are 6 groups of solutions. First one is to innovate their training programs, and secondly, diversify their training method and learning mode, adopting e-learning, and using the e-learning as a parallel method to traditional learning. Then enhance the industry engagements. Well, enhance the engagements of the state, there's training providers and the industries. And fourth one, focus on the basic training as well as
employable skills and transferable skills. And secondly, develop the occupational standards based on FIATA or LIRC. And finally, enhance the capacity of trainers and faculty members. So we can come to the conclusions that the Industry 4.0 and globalizations and the unexpected events have great impacts on the logistic industries and proposing new issues, and requires the complete changes of the training providers in terms of the curriculum as well as the faculty to meet the demands of the future. So this is also the results for the third breakout session. Many thanks. Okay, many thanks to Dr. Trần Thị Thu Hương for your sharings and the recommendations for the training providers in order to get to be more adaptive to the ever-changing environments here. So it's close to 12, but we still have more than 200 people staying with us. And I hope that we should stay with us in a few minutes to the end. Well, within today's conference, we would like to invite you to attend the signing ceremony of the MOU between the VLI and the Asia-Germany Knowledge Network Organization. First, Professor Dr. Hans-Dietrich Hassis will have a few words. Distinguished guests, ladies and gentlemen, it's a big honor and a pleasure for me to sign the agreement between the Vietnam Logistics Research and Development Institute and the Asian German Knowledge Network for Transport and Logistics today. As you know, logistics is an international game, an international topic. Logistics is, as we have learned, very innovative. It has to handle various challenges today and also in future. Logistics is a dynamic topic, a dynamic discipline, and therefore it is valuable to learn from the experiences of others and to exchange knowledge. To exchange knowledge not only between universities and companies, between institutes and the administration, but also knowledge and experiences between different countries. And due to this, within our agreement, or according to our agreement, we are in the future engaged in joint research activities, in consultancy activities, in training activities, seminars, and also in the exchange of information, and hopefully also in the organizing of joint conferences. So I really look forward to a really very successful collaboration. And I thank all of the participants to have the chance to sign today this agreement between these two institutions. Thanks a lot. Many thanks to Professor Dr. Hans-Dietrich Hassis. Now I would like to invite Associate Professor Dr. Hồ Thị Thu Hoa to speak on behalf of VLI. Well, ladies and gentlemen, Professor Hassis has been a close friend to mine in many years, and Professor Hassis has provided a lot of support to VLI. So the signing ceremony between the AGKN and VLI is a promise of the two sides to organize the learning, training activities and consultancies and information exchange, and we open new dimensions of cooperations in information exchange and to enhance the engagements between the AGKN and VLIs, and also we also this MOU is in line with the Prime Minister's directions 221 for international cooperation to enhance the quality of training, especially in logistic industry, and we are looking forward to the success of this cooperation. And many thanks to the participants coming with us today to witness the signing ceremony between VLI and AGKN. Many thanks.
and best wishes to all of you. Stay safe. Many thanks to Associate Professor Dr. Hồ Thị Thu Hòa. Right now, we would like to invite you all to turn your attention to the screen to observe the signing ceremony of the MOU between VLI and AGKN. The cooperation will open a new future in cooperation between Vietnamese logistics and German's Asia Knowledge Network. And Dr. Hồ Thị Thu Hòa and Dr. Hans Dietrich Hassis, please show the signed MOU to our participants, please. Yes, many thanks. Congratulations to the memorandums and the cooperation between the VLI and AGKN. So we are coming to the close of our workshop today, and we hope that all of the information shared within the conference today will help the schools and the industries to think of new ways to develop the logistics. So finally, would like to invite Mr. Michael Sadlon, the Program Director of Oxford Skills, for his concluding remarks. Mr. Michael Sadlon, please. You are on mute, Michael. Okay. Thank you all for your very active participation in this online international conference on strategic human resource development for Vietnam's logistics industry, adaptability in an ever-changing environment. The fact that we had over 250 participants this morning really highlights the importance and interest in this topic. Many thanks particularly to all of the Vietnamese and international guest speakers, logistics and education experts on your very valuable insights. Not too long ago, logistics could have been described as a somewhat invisible industry. Now the COVID-19 global pandemic has well and truly put the spotlight on the importance of this industry as the heart of global supply chains, as we all experience the disruption to supply, etc., caused by closed borders, lockdowns, breakouts, etc. As we've heard this morning, COVID-19 has resulted in the acceleration of a number of megatrends, such as digital transformation and automation and online learning. All of these environmental factors have greatly impacted to date and have huge implications into the future for the logistics industry and its workforce and for training providers. These factors are driving change and making agility, flexibility, and responsiveness even more critical for success of logistics and vocational education and training sectors. This also has implications for how policymakers approach skills development and governance. So our speakers and panelists this morning have shared with us ways to work and how to adapt to these new market realities. It's wonderful that we've had really cutting edge providers like Lazada and Gemadep share their experiences with us. For me, there were two key takeaways. The first is the human element, and second, the need for collaboration. With respect to the human element, we've heard that even with technology, people and skills are still critical. There's huge demand for skilled labour and critical in the workforce. We heard the necessary mindset in areas like customer focus, learning and adaptation, and new generation skills and training. The presentations and discussions also highlighted the need for collaboration, collaboration between government, training institutions and enterprises. And this is both to meet the challenges and to take the opportunities presented. As just highlighted by signing ceremony, there's also huge benefits of country-to-country collaboration. So I think this event is a great example of the benefits of all stakeholders
working together. And we're confident that all the stakeholders here will continue to look for ways to collaborate and to manage change effectively, and to look at how to invest in technologies that can provide logistics companies and training institutions with better performance and operational capabilities. So Skills looks forward to continuing to support this collaboration as we work with government, training institutions and enterprises to deliver a sustainable, high quality, inclusive, industry-led skills development model that aims to equip VET graduates with the competencies for working in the logistics and allied sectors as they change in this ever-changing world. So once again, thank you all for joining this conference and for contributing your ideas and thoughts. I also wish to acknowledge the great work of the organisers, our MC and our interpreters. I wish you all safe and good health. Thank you. Well, many thanks to Mr. Michael Sadlan, the Oxford Skill Program Director, and the sharing and also the commitment for company will be is very encouraging for all of the stakeholders in this conference. And the International Conference on the Strategic HRD for Vietnamese Logistics Industry Adaptability in Ever-Changing Environment has come to an end. We'd like to thank to all our distinguished guests and speakers and participants for your valuable contributions and sharings and different perspectives together with the recommendations and solutions moving toward higher adaptability in an ever-changing environment. So if we have more questions, please drop us an email. And before we end the program here, would you please turn on the video so we can have the final photos of our international conference today. And once again, may I remind you that you can watch all of our discussions again on our fan page. And now our technical team will take care of the photo session. Smile. Okay, many thanks, and many thanks sincerely to all of our speaker, panelists, and participants. So I wish you good health and great success, and goodbye for now. Thank you.